Ja, einen wunderschönen guten Morgen aus dem Cockpit. Herzlich willkommen. Wir fliegen jetzt mit der Discover Airlines von Frankfurt am Main nach Teneriffa. Ich habe für Teneriffa den Airport jetzt ausgewechselt von MK Studio, weil er doch irgendwie altgebacken aussieht, auf Simwings Teneriffa. Der ist zwar auch schon älter, aber wurde vor längerer Zeit auf den FS2024 aktualisiert, was die Kompatibilität betrifft. Ja, und dann wollen wir den Bock mal starten. Was ich auch gemacht habe, für das Overlay habe ich ja sonst immer BeyondATC verwendet. Aber dadurch, dass es etliche Jahre nicht mehr aktualisiert wurde und eigentlich noch die Bibliotheken von den FS2020 verwendet, habe ich mal längerfristig gedacht, weil kann ja sein, dass es irgendwann nicht mehr mit den FS2024 funktioniert. Und daher habe ich das auch ausgetauscht und mal mich rangesetzt Sehr geehrte Damen und Herren, während wir auf den Beginn und ein neues des Overlay unseren Flug nach gebastelt. Teneriffa warten, möchten wir Sie bitten, Ihre Reisedokumente und Bordkartengriffbereit zu halten. Wir freuen uns, Sie bald an Bord begrüßen zu dürfen und wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Ladies and gentlemen, as we await the start of boarding for our flight to Tenerife, please have your travel documents and boarding passes ready. We look forward to welcoming you on board shortly and wish you a pleasant stay. Refueling truck is on its way. Please don't load aircraft until the fuel truck arrives and ask to do it. Ja. Dann wollen wir hier mal weitermachen. Zack. Also ihr könnt mir ruhig mal schreiben, wie ihr das Overlay findet. Also ich habe etwa 2 Stunden gebraucht, um das hinzubekommen. Es ist auch mein erster Flug mit dem Overlay, also ich bin selber gespannt, wie das reagiert. So, trennen wir die ganze Sache mal hier ein bisschen auf. Und hier auch nochmal. Fuel truck is in position. Please don't load aircraft until the fuel truck arrives and ask to do it. So. Ich merke gerade was. So. Wir werden mal das hier hin verschieben und das hier, weil das brauche ich doch etwas als das hier. Das bleibt. Das können wir eigentlich hier hinschieben und das hier hin. Ja, genau so. Zack. So, das ist erstmal unser Flugplan so. Aber mal sehen, was uns ATC meldet. Jo. Da bin ich ja mal gespannt. Und was ich für Teneriffa auch noch geholt habe. Moin moin Wolfi. Moin moin. Also, nicht erschrecken, ich habe ein neues Overlay. Weil ich habe ja dafür BeyondATC verwendet, für das Overlay oben. Aber das wird ja seit 1922 nicht mehr weiterentwickelt, hat so den Stand noch vom 2020. Und da ist seit einiger Zeit bei FlightSim.to ein neues Overlay. Zumindest die Elemente dafür. Und da habe ich daraus ein neues Overlay gebastelt. Jo,
Was Teneriffa den Flug jetzt betrifft, ich habe den MK Studio Airport, also den Airport von Teneriffa von den Hersteller MK Studio ausgetauscht, weil es doch ein bisschen altgebacken aussah auf Dauer, und habe den durch Simwings ersetzt. Der ist zwar auch etwa aus diesem Jahr, also wie von MK Studio, wurde aber nochmal, was die Kompatibilität betrifft, an den FS2024 angepasst. Ja, und da bin ich mal gespannt. Und ich habe für Teneriffa, da sind jetzt endlich das ist jetzt endlich das Add-on rausgekommen, was ich auch auf dem 2020 verwendet habe, so dass es ein verbessertes Höhenmodell für Teneriffa gibt und gleichzeitig verbesserte Texturen. Und nochmal, dass dann nochmal Schiffe dann am Hafen stehen und noch ein paar Gebäude. Also lasst euch überraschen. So. Dann holen wir uns mal die Clearance. Ocean 306, IFR Terina Sofia. Ocean 306, Frankfurt delivery. Expect runway 07 center, Sober 7 Delta departure. Squawk 3 for 02. Sober 7 Delta departure. Squawk 3 for 02. Ocean 306. Ocean 306, read back correct. Contact ground 121.855 when ready for pushback or engine start. So. Ground 121.855 when ready for pushback or engine start. Ocean 306. So, wir haben den Squad-Code 3402 bekommen. Ja, den wollen wir mal eingeben, sonst sieht uns der ATC nicht. So, das läuft auch. So, und dann gehen wir einfach mal den Flugplan ein. Ja. Aber erstmal hier. So, Request. So, okay. Wir sind Ocean, so 306, oh, alter Schwede, so, 306, haben einen Kostenindex von 30. So, eine Temperatur hier selber auf der Flughöhe von 35.000 Fuß. Brauchen wir diesmal nichts zu machen. Also P0. Würde da P4 stehen, müssten wir nur 4 Grad draufrechnen. Also statt minus 54 dann minus 50. Würde da ein M stehen, also minus, dann natürlich der umgekehrte Fall. Dann müssten wir dann zum Beispiel, wenn da M4 steht, dann statt minus 54 dann minus 58 nehmen. So, aber das stimmt soweit. So, Außentemperatur 6 Grad. So. So, dann haben wir auf der Seite jetzt erstmal alles. Jetzt holen wir uns den Wind. Ja, ich bin gespannt, wie das Overlay funktioniert. So. Dann EDDF Departure. So, wir starten von der 7C. Die SID Suprafiert. Ja, das stimmt auch.
7D, ja? Ja, 7D. Und Insert. So. Dann gehen wir mal davon aus, dass es die 25 bleibt. So, dann nehmen wir 25 Set. Und die Comps. Der Clickpoint ist jetzt ein bisschen scheiße. Warte mal, machen wir ein bisschen anders. Drehen wir uns ein bisschen und dann haut das ein bisschen besser hin. Hä? Ah. Da, 2Z. So, die nehmen wir. Und Insert. So. Wir können den Plan gleich mal überprüfen. So. Gehen wir auf Plan-Mode. So, hier runter. Dann... Es wird sowieso noch eine Discontinue drin sein. So, Araco, okay. Und da haben wir schon die Discontinue. Okay. Okay. So. Ah ja, wir kommen von hinten, von der Insel, drehen um, fliegen runter, dann von... Ja. Also wie das jetzt hier gerade aussieht, kommen wir hier runter, fliegen um die Insel rum und dann zack. Da werde ich mal annehmen, dass wir da noch einen ganz anderen Anflug bekommen. Aber das können wir ja vorher erfragen. Sun Express 2 at Gate Bravo 41, request pushback and engine start. Sun Express 2 Frankfurt apron, pushback approved, face southeast. Pushback approved, face southeast, Sun Express 2. So, wir haben 14.301 oder andersrum 14,3 Tonnen Kerosin haben wir. Und haben in 16 Minuten Lufthansa Pushback. 8 Victor Mike, Gate Alpha 17, request pushback. Lufthansa 8 Victor Mike, Frankfurt apron, pushback and engine start approved. Face southwest. Pushback and engine start approved, face southwest, Lufthansa 8 Victor Mike. So, initial climb 4000. So. Lufthansa 8 Alpha Foxtrot at Gate Bravo 27, request pushback. Ja, jetzt heißt es Alpha warten. Foxtrot Frankfurt apron, pushback approved, face west. Pushback approved, face west, Lufthansa 8 Alpha Foxtrot. Sun Express 2, taxi for departure.
Express 2, runway 07 center taxi via November 3, November Lima 21. So, aber wir können hier Runway in der 07 MCU center schon mal noch ein taxi bisschen via was machen. November 3, November Lima 21, Sun Express 2. AC-Menü, Flat Unit. Und dann werden wir da mal den Requesten. So, 4 Stunden 46 ist das. Und mal hier die unnötigen. So, das erste Loadsheet werden wir schon mal akzeptieren. Jawohl. Lufthansa 8, Victor Mike, request taxi to the active. Lufthansa 8, Victor Mike, runway 07 center taxi via November 5, November Lima 21. Runway 07 center taxi via November 5, November Lima 21, Lufthansa 8, Victor Mike. So. Ja, jetzt heißt es warten. Boarding requested. Kapitän, wir haben mit dem Einsteigen der Passagiere begonnen. Captain, boarding has started. Meine Damen und Herren, das Boarding für unseren Flug nach Teneriffa hat soeben begonnen. Bitte halten Sie Ihre Reisedokumente und Bordkarten bereit und machen Sie sich auf den Weg zum Flugzeug. Wir freuen uns, Sie bald an Bord begrüßen zu dürfen. Ladies and gentlemen, boarding for our flight to Tenerife has now started. Please have your travel documents and boarding passes ready as you proceed to the aircraft. We look forward to welcoming you on board. Lufthansa 8 Alpha Foxtrot, request taxi to the active. Lufthansa 8, Alpha Foxtrot, runway 07 center taxi via November Lima 21. Runway 07 center taxi via November Lima 21, Lufthansa 8 Alpha Foxtrot. So. Ah, da kommen sie. Refueling complete. Jo. Das hört sich doch schon mal schön an. Mit 14 Tonnen. Heieieiei. Ich hoffe mal, die Paxe ist pünktlich an Bord. Jetzt so ein bisschen die Jeopardy-Musik. Dum, 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 dum. Alter, warum scheint die Paxe jetzt nicht ein?
Okay, wenn sie jetzt nicht einsteigen, greifen wir in die City Trickkiste. Island 3 Lima Lima at Gate Victor 134. Request pushback. City Island 3 Lima Lima, Frankfurt apron, pushback and engine start approved. Face west. Pushback approved. Face west. City Island 3 Lima Lima. Hä? Lufthansa 8, Victor Mike, contact Frankfurt Tower 118.78, bye-bye. Contact Tower 118.78, Lufthansa 8, Victor Mike. Dolomiti 09 X-ray at Gate Victor 118. Okay. Request pushback and engine start. Dolomiti 09 X-ray, Frankfurt upon, pushback and engine start approved. Face west. Pushback and engine start approved. Face Machen west, wir was Dolomiti anderes. 09 X-ray. Load und Instant. So. Sehr schön. Ja, die Bordcrew, beziehungsweise die Abfertigungscrew, die streikt wahrscheinlich, würde ich mal sagen. Ja. Dolomiti 7 Mike Hotel at Gate Victor 903, request pushback and engine start. Dolomiti 7 Mike Hotel, Frankfurt upon, pushback and engine start approved. Face west. Pushback and engine start approved, face west, Dolomiti 7 Mike Hotel. So. Okay, dann haben wir das und dann können wir jetzt... Lufthansa 8 Alpha Foxtrot, contact Frankfurt Tower 118.78, have a good morning. Contact Tower 118.78, Lufthansa 8 Alpha Foxtrot. Dann werden wir mal die Cargotüren schließen. Braithens 262 at Gate Victor 171, request pushback and engine start. Sun Express 2, contact Frankfurt Tower 118.78, So, bye-bye. und werden jetzt Over to Tower 118.78, Sun Express 2. Have a good morning. Depart. Braithens 262, Frankfurt apron, pushback and engine start Stopp, approved. wir haben was Face vergessen. west. Zack. Pushback and engine start approved. Face west, Braithens 262. Send to MCDU. Ja, mit sowas muss man manchmal leben. Die streiken. Eindeutig. Die streiken. Dolomiti 09 X-ray, ready to taxi to the active. Dolomiti 09 X-ray, runway 07 center, So. taxi via Lima, November 1, Lima North, 27. November 3, November Lima 21. Runway 07 center taxi via Lima, November 1, Lima North, November 3, November Lima 21, Dolomiti 09 X-ray. 159, Dolomiti 160, 7 Mike Hotel ready to 161. taxi to the active. Dolomiti 7 Mike Hotel, runway 07 center, taxi via Lima, November 1, Lima North, November 3, November Lima So, 21. 7C stimmt auch. Runway Config 07 center 1 taxi via Lima, November plus 1, F, Lima North, 60 November 3, Grad. November Lima 21, Dolomiti 7 Mike Hotel. Ach, da wird das City Island 3 Lima Alles Lima, klar. request taxi to the Start active. Engine 1, wenn 2. City Island 3 Lima Lima, runway 07 center, taxi Okay. via November Lima 21. So, Runway 07 center via November Lima 21, City Island. Are you ready for the Lima. departure brief? Go ahead. All right, the latest weather shows marginal conditions. We'll plan to push and start for a two-engine taxi. There are no hot spots along our taxi route. It will be a left seat takeoff, and no need for radar today. We'll plan for a reduced thrust takeoff. Prior to V1, for any master warning, engine fire, or failure that will prevent the aircraft from flying safely, we'll abort and stop on the runway. After V1, we'll take it flying and deal with it in the air and plan to come back here. Our top threat will be terrain. Any questions? No questions. Okay, that completes the brief. okay. So. Meine Co-Pilotin ist gut gelaunt. Sie hat mich ja schon gefragt, wann geht's mal wieder nach Teneriffa? So. Cockpit preparation checklist. Gear pins and covers. Removed. Fuel quantity.
1.4293 kilograms. Seatbelts. On. Adieres. Ideas haben wir. Nav. Baro ref. Baro 1016. Okay. 1016. Set. 1016. Set. Cockpit preparation checklist completed. Bravo 10, request pushback and engine start. So. Brasens 262, contact Frankfurt Tower 118.78. Have a good morning. Over to So, Tower das können wir auch mal 118.78. Brasens 262. Bye-bye. So. Lufthansa 322, Okay. Frankfurt Apron, pushback and engine start approved. Dann holen wir uns mal die Clearance. So. Pushback and engine start approved. Face southwest, Lufthansa 322. Ocean 306, gate Alpha 30, request pushback. Ocean 306, Frankfurt Apron, pushback approved. Face west. Pushback approved. Face west, Ocean 306. Face West, okay. So. So. Da wollen wir mal. Before start checklist. Parking brake. Set. Takeoff speeds and thrust. Schauen wir mal. V1 159 VR 160 V2 161 flex temp 60 degrees. V1 159 VR 160 V2 161 flex temp 60 degrees. Windows. Windows ist closed. Closed. Beacon. So. On. Before start checklist completed. Lufthansa 322, ready to taxi to the active. Lufthansa 322, runway 07 center taxi via November 5, November, Lima 21. Runway 07 center via November 5, November, Lima 21, Lufthansa 322. Ah, ja, okay. Zack. Na? Ja. Okay. Starten wir die Quartal nochmal. Nicht mal dran denken. Die X auch nochmal resetten. Weil wir ja jetzt eingegriffen haben. Oh. Okay. So. City Island 3 Lima Lima, contact Frankfurt Tower 118.78. Have a good morning. Contact Tower 118.78, City Island 3 Lima Lima. Hello, Captain. We're ready for pushback. Das ist schön. Ja. Zumindest kommen wir hier pünktlich weg, hoffe ich mal. Departure checks completed. Bypass pin inserted. Sehr schön, danke. Lufthansa 96, gate Victor 114, request pushback and engine start. Lufthansa 96, Frankfurt Apron, pushback and engine start approved. Face west. Pushback approved. Face west. Lufthansa 96. Locking gear.
Na komm. So, nach Westen. Dolomiti 09 X-Ray, contact Frankfurt Tower 118.78. Contact Tower 118.78, Dolomiti 09 X-Ray. Bye bye. Ja, ist noch pünktlich. Okay. Starting engine 2. Okay. Lufthansa 96, request taxi. Lufthansa 96. Starting engine 1. Okay. Via Lima, November 1, Lima North, November 3, November Lima 21. Runway 07, center taxi via Lima, November 1, Lima North, November 3, November Lima 21, Lufthansa 96. Dolomiti 7 Mike Hotel, contact Frankfurt Tower 118.78. Please set parking brakes. Contact Tower Okay. 118.78, Dolomiti 7 Mike Waiting Hotel. your confirmation for a good engine start. Turkish 640 for heavy. Request pushback and engine start. Triebwerke starten. Lufthansa 322, contact Frankfurt Tower 118.78. Contact Tower 118.78, Lufthansa 322. Turkish 640 for heavy, Frankfurt apron, pushback approved. Face north. So. Pushback and engine start approved. Face north, Turkish 640 for Triebwerke sind heavy. gestartet. Dann kommen wir hier oben. Zack. So, und Cockpit to ground. We have a good engine start. You can disconnect. heute starten wir von der 7 Center. Jo, guten Morgen, Mac Leo. So, After Start Checklist. After start checklist. Anti-ice. Off. Ecom status. Willkommen an Bord. Checked. Pitch trim. Unlocking gear. 27% set. Rudder trim. Ja, Neutral. After start checklist completed. so. Jetzt schauen wir mal wegen der Trimmung. Ein ab 03, okay. Tow truck disconnected. Bypass pin removed. Left is clear. Right is clear. Okay, Clear left side. Clear right side. sehr schön. Brake check. Brake check. Pressure 0. Condor 3 Alpha Hotel at Gate Victor 130, request pushback. So, sehr schön. Der hat den Pin in der Hand, gefällt mir. Dann machen wir Flight Control Check. Flight control check. Ready. Face west, Condor 3 Full up. Alpha Hotel. Full down. Neutral. Full left. Full right. Neutral. Rudder. Full left. Full right. Neutral. So. Okay. So, 03 Trimmung. Stimmt auch. Sehr schön.
Dann können wir uns mal Request Taxi. Ocean 306, taxi for departure. Ocean 306, runway 07 center taxi via November, November, Lima 21. Runway 07 center taxi via November, November, Lima 21, Ocean 306. So. Turkish 6404 Heavy, request taxi to the active. Dann werden wir mal zur Startbahn rollen. Turkish 6404 Heavy, runway 07 center taxi via Sierra Romeo, Mike 19er, Mike. Hold short, runway 07 right. Runway 07 center taxi via Sierra Romeo, Mike 19er, Mike. Hold short, runway 07 right, Turkish 6404 Heavy. Condor 3 Alpha Hotel, ready to taxi to the active. Condor 3 Alpha Hotel, runway 07 center taxi via November, Lima 21. Runway 07 center taxi via November, Lima 21, Condor 3 Alpha Hotel. Lufthansa Cargo 840 for Heavy, request pushback and engine start. Okay, jetzt hat Kevin nicht erkannt, dass ich schon Taxi-Modus bin. Pushback and engine start approved. Face southeast, Lufthansa Cargo 840 for Heavy. 5 Minuten Verspätung. Mein Kevin. Aber vielleicht kann man die Zeit noch einholen. Taxi checklist. Flight controls. Checked. Checked. Flap setting. Config 1 plus F. Config 1 plus F. Radar and predictive wind shear system. On and auto. Engine mode selector. Normal. Ecom memo. Pushback approved, face west. Pushback approved, face west, Dolomite 3 Alpha Whiskey. So, ich hoffe, ihr seid alle angeschnallt. Turkish 6404 Heavy, cross Takeoff, no blue. Taxi checklist completed. Meine Damen und Herren, im Namen von Kapitän Plans, Aradeat und der Besatzung möchten wir Sie noch einmal recht herzlich an Bord begrüßen. Wir möchten Sie nun mit den Sicherheitsvorkehrungen an Bord vertraut machen. Richten Sie hierzu Ihre gesamte Aufmerksamkeit auf Ihre Flugbegleiter. In diesem Flugzeug gibt es 8 Notausgänge. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um den nächstgelegenen Ausgang zu finden. Beachten Sie, dass sich der nächste Ausgang möglicherweise hinter Ihnen befindet. Sollte es in der Kabine zu einem plötzlichen Druckverlust kommen, bleiben Sie ruhig und achten Sie auf die Anweisungen des Kabinenpersonals. Sauerstoffmasken fallen von über Ihrem Sitz herunter. Legen Sie die Maske befolgt über Mund und Nase. Ziehen Sie am Riemen, um die Maske festzuziehen. Wenn Sie mit Kindern reisen, stellen Sie sicher, dass Sie zuerst Ihre eigene Maske anlegen, bevor Sie Ihren Kindern helfen. Lassen Sie im unwahrscheinlichen Fall einer Notlandung und Evakuierung Ihr Handgepäck zurück. Unter Ihren Sitzen befinden sich Rettungswesten und eine Notbeleuchtung führt Sie zum nächstgelegenen Ausgang. Wir bitten Sie, während des Fluges darauf zu achten, dass das gesamte Handgepäck sicher verstaut ist. Während wir auf den Abflug warten, nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit und überprüfen Sie die Sicherheitsdatensatz in der Sitztasche vor Ihnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Frankfurt Tower 118.78, Ladies and have a good gentlemen, morning. on behalf of the crew, I ask Contact that you Tower please direct your attention to the crew 118.78, members as we Lufthansa review 96. the emergency Bye-bye. procedures. There are 8 emergency exits on this aircraft. Take a minute to locate the exit closest to you. Note that the nearest exit may be behind you. Should the cabin experience sudden pressure loss, stay calm and listen for instructions from the cabin crew. Oxygen masks will drop down from above your seat. Place the mask over your mouth and nose, like this.
Pull the strap to tighten it. If you are traveling with children, make sure that your own mask is on first before helping your children. In the unlikely event of an emergency landing and evacuation, leave your carry-on items behind. Life rafts are located below your seats, and emergency lighting will lead you to your closest exit. We ask that you make sure that all carry-on luggage is stowed away safely during the flight. While we wait for takeoff, please take a moment to review the safety data card and seat pocket in front of you. Thank you for your attention. Pushback and engine start approved. Face west, Dolomiti 7 Tango Victor. Lufthansa Cargo 840 for heavy. Contact Frankfurt Tower 118.78. Have a good morning. Okay, ist aktiv. Over to Tower 118.78. Lufthansa Cargo 840 for heavy. Bye bye. Ja. So, hier noch nicht die nächste. Swiss 507 Zulu, Gate Alpha 13, request pushback and engine start. Turkish 640 for heavy, contact Frankfurt Tower 118.78. Contact Tower 118.78. Turkish 640 for heavy. Ocean 306, contact Frankfurt Takeoff Tower runway confirmed. Approach path clear of traffic. Contact Tower 118. Cabin crew be seated for takeoff. Ocean 306. Turkish 640 for heavy. Ready for departure. Runway 07 center. So. Lufthansa Cargo 840 for heavy, Frankfurt Tower. Line-up checklist. Takeoff runway. At 10, runway 07 center, cleared for takeoff. Runway 07 center confirmed. Runway 07 center confirmed. TCAS 7 center. TARA. Pax 1 and 2 off. Lineup checklist completed. So. Roger. Hold short of 07 center. Turkish Dann nehmen wir mal Starterlaubnis. Turkish 640 for heavy, runway 07 center, line up and wait. Line up and wait. Runway 07 center. Turkish 640 for heavy. Lufthansa 96, contact long and radar 136.13. Wo fällt der jetzt lang? Contact long and radar 136.13, Lufthansa 96. Ocean 306, holding short runway 07 center. Ocean 306, number 2 for departure. Okay, wir müssen warten. Da startet eine Turkish Airlines. Of 07 center for traffic. Ocean 306. Lufthansa Cargo 840 for heavy, contact long and radar 136.13. Contact long and radar 136.13, Lufthansa Cargo 840 for heavy. Please hold the line, bitte warten. Condor 3 Alpha Hotel, ready to go, runway 07 center. Oh. Turkish 640 for heavy, Frankfurt Tower, wind 030 at 10, runway 07 center, cleared for takeoff. Runway 07 center, cleared for takeoff, Turkish 640 for heavy. So. Ocean 306, runway 07 center, line up and wait. Okay, damit runway sind wir 07 gemeint. center, line up and wait, Ocean 306. Condor 3 Alpha Hotel, tower number 2 for departure. Wilco number 2, Condor 3 Alpha Hotel. Condor 3 Alpha Hotel, ready to go, runway 07 center. Condor 3 Alpha Hotel, number 2 for departure. Hold short of 07 center. Wilco, hold short of 07 center, Condor 3 Alpha Hotel. On runway 07 center. Turkish 640 for heavy, contact long and radar 136.13. Contact long and radar 136.13, So. 640 for heavy.
Mal sehen, wann wir Starterlaubnis bekommen. Also bereit sind wir. Ocean 306, Frankfurt Tower, Jawohl. 030 at 10, runway 07 center, cleared for takeoff. Runway 07 center, cleared for takeoff, Ocean 306. Und Takeoff. Check. Man flex. 6, 0. SRS runway auto thrust blue. Checked. Thrust set. Condor 3 Alpha Hotel, runway 07 center, line up and wait. Line up and wait, runway 07 center, 100 Condor 3 knots. Alpha Hotel. Checked. so, jetzt Joystick langsam nach hinten. V1, rotate. Und abheben. Positive climb. Gear up. Gear up. So. Autopilot on. Danke. Condor 3 Alpha Hotel, Frankfurt Tower, wind 030 at 10, runway 07 center, cleared for takeoff. Runway 07 center, cleared for takeoff, Condor 3 Alpha Hotel. Packs are on. Ocean 306, contact long and radar 136.13. Contact long and radar 136.13, Ocean 306. Long and radar, Ocean 306. Good morning, 1,900 feet. Ocean 306, long and radar. So, Good morning, identified, climb to 17.000 flight und level Flaps 170. 0. Speed checked. Climb to flight level Flaps 170, 0. Ocean 306. Long and radar, Condor 3 Alpha Hotel. Good morning, 1,800 feet. So. Okay, das war der Takeoff. 604 heavy, contact long and radar 127.6. Center on 127.6, Turkish 6404 heavy. Condor 3 Alpha Hotel, long and radar identified, climb to flight level 140. Climb to flight level 140, Condor 3 Alpha Hotel. So. Set standard. Standard cross-checked. Passing flight level. 0, 5, 7. Now. Checked. In wenigen Minuten beginnen wir mit dem Servieren unserer kostenfreien Mahlzeit. Unsere Flugbegleiter werden mit den Servicewagen durch die Kabine gehen. Wir bitten Sie, Ihre Wunsch direkt an die Code zu richten. We will begin serving our complimentary meal shortly. Our cabin crew will pass through the cabin with service carts. Please feel free to place your orders directly with them. Long and radar, Dolometer 3 Alpha Whiskey, 1,800 feet. Dolometer 3 Alpha Whiskey, long and radar. Good morning, identified, climb to flight level 160. Climb to flight level 160, Dolometer 3 Alpha Whiskey.
So. Clear rad nav. Okay. So. Wie Sie sehen, wurden die Anschnallzeichen ausgeschaltet. Sie können sich jetzt in der Kabine bewegen. Wir empfehlen Ihnen jedoch, im Sitzen jederzeit angeschnallt zu sein, um Verletzungen bei unerwarteten Turbulenzen zu vermeiden. As you can see, the seatbelt sign has been turned off. You may now move around the cabin, but we recommend that you keep your seatbelt fastened while seated in case of unexpected Long and turbulence. radar, Swiss 507 Zulu, 1,800 feet. Swiss 507 Zulu, long and radar, good morning, identified, climb to flight level 150. Climb to flight level 150, Swiss 507 Zulu. So, steigen auf 17.000. Ja. Condor 3 Alpha Hotel, contact So, das radar Overlay 127 scheint zu decimal 6, funktionieren. good Ich bin morning. begeistert. Contact long and radar 127.6, Condor 3 Alpha Hotel, bye bye. Long and radar, Dolomita 7 Tango Victor. Good morning, 1,600 feet. Dolomiti 7 Tango Victor, long and radar, identified, climb to flight level 170. Climb to flight level 170, Dolomiti 7 Tango Victor. Ocean 306, contact long and radar 127.6. Contact long and radar 127.6, Ocean 306. Bye-bye. Long and radar, Ocean 306, through flight level 145 for flight level 170. Ocean 306, long and radar, radar contact, climb to flight level 350. Climb to flight level 350, Ocean 306. Eurowings 5 Yankee Bravo, contact Bremen radar 125.8. Center on 125.8, Eurowings 5 Yankee Bravo. Meine Damen und City Herren, Island 3 wir Lima starten Lima, nun mit dem contact Servieren Unix der radar kostenfreien Mahlzeit. 120.65, Bitte lassen bye Sie bye. uns wissen, wenn Sie spezielle Wünsche oder Contact Munich Fragen radar haben. Wir helfen Ihnen gerne weiter. 120.65, City Ladies Island and 3 Lima gentlemen, Lima. we are now starting the service of the complimentary meal. Swiss Should you have any 350 special Foxtrot, long requests and or radar, questions, expect Norgo 3 please do Papa, not runway hesitate to 23. ask. We are here to Expect assist you. Norgo 3 Papa, runway 23, Swiss 350 Foxtrot. Swiss 350 Foxtrot, Norgo 3 Papa, runway 23. Report ready for descent. Nolgo 3 Papa, runway 23, ready for descent. Swiss 350 Foxtrot. Swiss 350 Foxtrot, descend to flight level 110. Descend to flight level 110, Swiss 350 Foxtrot. Long and radar, Dolomite 3 Alpha Whiskey, leaving flight level 134 for flight level 160 direct Taneki. Dolomiti 3 Alpha Whiskey, long and radar, radar contact, climb to flight level 330. Climb to flight level 330, Dolomiti 3 Alpha Whiskey. Mermaid 661, long and radar, expect Nevni 2 X-ray, runway 040. Expect Nevni 2 X-ray, runway 04, Mermaid 661. Nordic 42 November, contact Reims control 128.3. Contact Reims control 128.3, Nordic 42 November.
Red Nose 6 Victor Uniform, contact Bremen radar 119.825. Have a good morning. Center on 119.825, Red Nose 6 Victor Uniform. Long and radar, Swiss 507 Zulu. Good morning, through flight level 122 for flight level 150. Swiss 507 Zulu, long and radar identified, climb to flight level 300. Climb to flight level 300, Swiss 507 Zulu. Mermaid 661, contact Munich radar 120.65. Contact Munich radar 120.65, Mermaid 661. Have a good morning. Long and radar, TUI Jet 16 Hotel, good morning, flight level 281. TUI Jet 16 Hotel, long and radar, radar contact, climb to flight level 390. Climb to flight level 390, TUI Jet 16 Hotel. Dolomiti 09 X-ray, contact Reims control 128.3. Contact Reims control 128.3, Dolomiti 09 X-ray. Long and radar, Lufthansa 9 Juliet Kilo, good morning, flight level 289er. Lufthansa 9 Juliet Kilo, long and radar, radar contact. Dolomiti 7 Mike Hotel, contact Munich radar 120.65. Contact Munich radar 120.65, Dolomiti 7 Mike Hotel. Long and radar, Dolomita 7 Tango Victor. Good morning, crossing flight level 140 for flight level 170. Dolomiti 7 Tango Victor, long and radar, good morning, radar contact, climb to flight level 350. Climb to flight level 350, Dolomiti 7 Tango Victor. Lufthansa 322, contact Munich radar 120.65. Contact Munich radar 120.65, Lufthansa 322. Long and radar, Vueling 3296, good morning, descending via Lomki 8 Sierra, flight level 262. Vueling 3296, long and radar, radar contact. First Eagle 686, contact Bremen radar 125.8. Center on 125.8, First Eagle 686, bye-bye. Long and radar, Chanex 961, flight level 370. Austrian for Mike, turn right, heading 115, vectors for Schwechat. Turn right, heading 115, Austrian for Mike. Giant 131 Heavy QNH Ja, wir kommen voran. Expect the ILS runway 03 with the FH415 transition. QNH 1015, expect the ILS runway 03 with the FH415 transition, Giant 131 Heavy. With Malta 513 QNH 1018, expect radar vectors for ILS runway 06. QNH 1018, expect radar vectors for ILS runway 06, Wiz Malta 513. Austrian 4 Mike, turn right, heading 115, descend to flight level 110. Turn right, heading 115, descend to flight level 110, Austrian 4 Mike. Wiz Malta 513, descend to flight level 080, vectors for the approach. Descend to flight level 080, Wiz Malta 513. Finnair 1 Alpha Bravo, contact long and radar 118.505.
Contact long on radar 118.505 Finnair 1 Alpha Bravo. Genex 961, long and radar identified. Nordic 2 Whiskey Zulu, contact Zurich radar 126.225. Contact Zurich radar 126.225, Nordic 2 Whiskey Zulu, bye-bye. Lot 3 Lima Charlie, contact Brussels Control 125.0, bye-bye. Contact Brussels Control 125.0, Lot 3 Lima Charlie. Have a good morning. With Malta 513, long and radar, expect radar vectors, ILS runway 06. Expect radar vectors, ILS runway 06, Wiz Malta 513. Giant 131 Heavy, reduce speed 220 knots. Reduce speed 220 knots. Giant 131 Heavy. So, ja. Vielleicht haben wir schon mal die 28.000 Fuß erreicht. So, momentan auf Teneriffa Regenschauer bei 17 Grad. Ja, mal sehen, wie das Wetter nahe ist. So, also das Overhead-Display. Das Tool selber, kann ich dir sagen, wie das heißt? Das heißt Streamflight. Aber das sind nur Einzelkomponenten. Ich habe etwa 2 Stunden gebraucht, um mir die einzelnen Elemente wie Arrival, Departure, das sind im Grunde alles Textdateien, wo dann der Text hingesetzt wird. Und ich habe das jetzt mit Studio, habe ich mir jetzt die Elemente extra so platziert. Und den Hintergrund, dieses transparente Milchglas, was auch immer, habe ich mir selber gebastelt mit einem Grafikprogramm. Moin Moin! Ja, ich hatte sonst immer Ben Overlay dafür verwendet, aber weil Ben Overlay nicht mehr weiterentwickelt wird, seit 2021, glaube, habe ich eine Alternative gesucht, weil Ben Overlay war selber noch so auf dem Stand von 2020 gewesen. Und weil mir das schon zweimal so Fehler verursacht hat, habe ich eine Alternative gesucht. Und weil eine ganze Weile jetzt schon bei FlightSim.to halt dieses Streamflight ist, das bringt auch schon ein Overlay mit, aber man kann auch selber basteln. Habe ich natürlich dann selber Hand angelegt. Ja, wo ich etwa 2 Stunden brauchte. Ich kann dir mal einen Link dazu schicken. Long and radar, City Ireland 2 Charlie Juliet, crossing flight level 118 for flight level 140. Lufthansa 9 Juliet Kilo, descend to flight level 080. Descend to flight level 080, Lufthansa 9 Juliet Kilo. Lufthansa 04 Charlie, long so, das wäre das im Grunde genommen, dieses Streamflight. Man kann das eingebaute Overlay nehmen oder man baut sich selber eins beim Studio, womit man Stream tut und dann muss man sich da halt die Elemente dann selber setzen. Genex 3 X-Ray Zulu, contact Vienna Center 124.4. Contact Vienna Center 124.4A, Genex 3 X-Ray Zulu. Have a good morning. With Malta 513, descend to 3,000 feet. Descend to 3,000 feet, Wiz Malta 513. Wiz Malta 513, turn right, heading 330. Turn right, heading 330. Wiz So, Malta 513. kleiner Hinweis aber, die restliche Entfernung, was da oben bei DTG eingeblendet wird, das ist Luftlinie. Das ist nicht die Strecke an Meilen, die wir abfliegen. Das ist Luftlinie ist das. Weil wir sind, da oben steht 1600, aber wir sind noch 1847, was dann anhand von Wegpunkten dann berechnet ist. Aber die Außentemperatur kommt in etwa hin. Und das hier auch, ganz wichtig.
150. Lufthansa 1386 long and radar. Good morning, identified. Climb to flight level 309er. Climb to flight level 309er, Lufthansa 1386. With Malta 513, descend to 2,500 feet. Und beim Overlay basteln selber, da könnt ihr dann selber die Schriftart alles selber bestimmen. Schriftart, Farbe, das könnt ihr ja dann alles über ein Op-Studio dann machen, wenn das Element und darauf dann auf die Textdatei zugreift, was dann permanent dann im Hintergrund dann die Textdatei aktualisiert und Op-Studio dann drauf zugreift. Ruling 3296, descend to flight level 090. Und was auch der Vorteil gegenüber BeyondATC ist, dieses Streamflight, damit kann man auch den Simpri-Flugplan importieren. Contact Prague Center 118.375 with Malta Bravo Alpha. Das ist ein großer Pluspunkt. Contact Dortmund Tower 134.18. Over to Tower 134.18 with Malta 513. Have a good morning. Long and radar. Lufthansa 72 Kilo. Good morning. Out of flight level 142 for flight level 160, direct Rosig. Lufthansa 72 Kilo long and radar. Radar contact. Climb to flight level 320. Climb to flight level 320. Lufthansa 72 Kilo. Turkish 2 Juliet Sierra Heavy, contact Prague Center 118.375. Center on 118.375, Turkish 2 Juliet Sierra Heavy. Bye-bye. Long and radar, Chanex 527. Good morning. Flight level 3 for Niner. 1,000 to go. Check. Radar contact. Transavia 22 Yankee, contact Brussels Control 125.0. Have a good morning. Contact Brussels Control 125.0 Transavia 22 Yankee. Long and radar, Dolomiti 2, Lima Foxtrot, out of flight level 140 for flight level 170. Dolomite 2 Lima Foxtrot, long and radar contact, climb to flight level 350. Climb to flight level 350, Dolomiti 2 Lima Foxtrot. Eurowings 1 Hotel Uniform, contact Munich radar 120.65. Center on 120.65, Eurowings 1 Hotel Uniform. Bye-bye. Lufthansa 3 Echo Victor, contact long and radar 118.505. Contact long and radar 118.505, Lufthansa 3 Echo Victor. Delta 86 Heavy, contact long and radar 118.505. Contact long and radar 118.505, Delta 86 Heavy. Sunturk 9 Yankee Alpha, contact Brussels Control 125.0. Center on 125.0, Sunturk 9 Yankee Alpha. Bye-bye. Long and radar, Lufthansa 5 November Juliet through flight level 141 for flight level 150, direct Annecy. Lufthansa 5 November Juliet, long and radar identified, climb to flight level 290. Climb to flight level 290, Lufthansa 5 November Juliet. Condor 3 Alpha Hotel, contact Munich radar 120.65. Center on 120.65, Condor 3 Alpha Hotel. Long and radar, Lufthansa Cargo 8442 Heavy, leaving flight level 153 for flight level 170. Lufthansa Cargo 8442 Heavy, long and radar identified, climb to flight level 350. Climb to flight level 350, Lufthansa Cargo 8442 Heavy. Speedbird 696, long and radar, expect Degum 2 Lima, runway 30. Expect Degum 2 Lima, runway 30, Speedbird 696.
Ocean 306, contact Paris Control 126.475, bye-bye. Contact Paris Control 126.475, Ocean 306. Paris Control, Ocean 306, flight level 350. Ocean 306, Paris Control, radar contact. Paris Control, Speedbird 707. Good morning, flight level 303. Speedbird 707, Paris Control identified. Speedbird 707, turn right, heading 285, vectors for the approach. Turn right, heading 285, Speedbird 707. Speedbird 707, descend to flight level 080. Descend to flight level 080, Speedbird 707. Lot 3 Lima Charlie, contact Paris Control 118.05. Contact Paris Control 118.05, Lot 3 Lima Charlie. Speedbird 707, contact London Control 118.475, bye-bye. Contact London Control 118.475, Speedbird 707, bye-bye. Ja, aber 700. Oh, wow. Ja, wie gesagt, meine virtuelle Airline hätte da schon den Flug nicht so akzeptiert und ich hätte beim Chef antanzen müssen. Ja, aber ich drücke dir den Daumen, dass du es noch hinbekommst. Wir freuen uns, Ihnen unseren Bordverkauf mit Duty-Free-Artikeln anbieten zu dürfen. Sie können Parfums, Spirituosen, Schmuck und weitere Geschenkartikel erwerben. Unsere Flugbegleiter gehen mit einem Wagen durch die Kabine, um Ihre Bestellungen aufzunehmen. Die Bezahlung ist bar oder mit Kreditkarte möglich. We are pleased to offer our duty-free shopping service on board. You may purchase perfumes, spirits,
jewelry, and other gift items. Our Sun cabin crew Express will 9 walk through the Quebec cabin Yankee, with a cart to descend take to your flight orders. level Payment can be made 180. in cash or by credit Descend to card. flight level 180, Sun Express 9 Quebec Yankee. So, wir kommen voran. Haben jetzt noch gut 12 Tonnen Kerosin. Ja, wollen wir mal schauen, ob wir pünktlich landen. Ocean 306, contact Paris Control 118.05. Center on 118.05, Ocean 306. Paris Control, Ocean 306, flight level 350. Ocean 306, Paris Control, radar contact. Ja, es macht keinen Sinn, den dann zu speichern. Warte mal, wo ist bei mir die Grenze eigentlich? Ich glaube maximal... Also ich muss unter 600 sein. Garantiert. Ja. Unter 600. Ja, richtig. Das kommt ja noch dazu, die Statistik. Wohl wahr, wohl wahr. Center on 125.7, Lot 3, Lima Charlie. So, aber ich bin ja nachher mal gespannt, wie Teneriffa ist. Ja, vorhin habe ich ja schon gesagt, ich habe den Airport ausgetauscht. Ich habe ja sonst immer von MK-Studio genommen. Aber MK-Studio mit der Zeit, da kamen keine Updates mehr. Und der Flughafen von MK-Studio von Teneriffa wirkt irgendwie altgebacken. Texturen etc. Und da habe ich den jetzt von Zimwings, was eigentlich immer für Qualität steht, installiert. Also Teneriffa von Zimwings. Und ja, sieht optisch auch besser aus. Ist an FS2024 angepasst. Und dann habe ich mir noch die verbesserten Bodentexturen und das verbesserte Höhenmodell für Teneriffa geholt, was es jetzt auch für ein FS2024 gibt. Also ich bin gespannt. Richtig, da sind wir ja beide.
Na, was hat denn BeyondATC jetzt schon wieder? Okay. Paris Control, Ryanair 5 Whiskey Uniform, Flight Level 330. Ryanair 5 Whiskey Uniform, Paris Control identified. Continue climb to flight level 410. Continue climb to flight level 410, Ryanair 5 Whiskey Uniform. Paris Control, Air France 1040, good morning, flight level 322. Air France 1040, Paris Control, radar contact, climb to flight level 350. Climb to flight level 350, Air France 1040. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ich bin mal gespannt, wann das Tracking-Tool mit, also von der virtuellen Airline, mit den Aerosoft A340-600 kompatibel ist. Da kommt in Dauerschleife immer Engine 1 on, off, Engine 2 on, off und so weiter. Ocean 306, contact Paris Control 125 Der Fehler ist aber bekannt. Center Die on arbeiten dran. 125.7, Ocean 306. Paris Control, Ocean 306, flight level 350. Ocean 306, Paris Control identified. So. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir befinden uns aktuell auf einer Flughöhe von 35.000 Fuß mit einer Geschwindigkeit von 920 Kilometern pro Stunde. Die Außentemperatur beträgt minus 57 Grad Celsius. Wir fliegen gerade in der Nähe von Paris, das Sie auf der linken Seite sehen können. Wussten Sie, dass die Airbus A320-Reihe seit ihrem Erstflug im Jahr 1978 bei einer der meistgebauten Flugzeugfamilien der Welt ist? Gleichzeitig sind wir beeindruckt von der Schönheit der Stadt Paris, berühmt für den Eiffelturm und seine reiche Geschichte. Vielen Dank, dass Sie an Bord sind und genießen Sie weiterhin den Flug mit Discover Airlines. Good morning, ladies and gentlemen. We are cruising at 35,000 feet at a speed of 920 kilometers per hour. The outside temperature is minus 57 degrees Celsius. We are currently flying near Paris, visible on the left side of the aircraft. The Airbus A320, which we are flying today, first took to the skies in 1978 and has become one of the most popular and produced aircraft families worldwide. Paris itself is renowned for its iconic Eiffel Tower and fascinating cultural heritage. Thank you for flying with Discover Airlines, and we hope you enjoy the rest of the journey.
Ja, bei mir ist oft das Problem mit der Landung, dass entweder zu weit links oder zu weit rechts. Aber der gute Ben, der hat mir verraten, beim Phoenix zum Beispiel, da gibt es ja hier die Schraube. Und man sollte sich bei der Landung darauf konzentrieren, dass die Schraube genau auf die Landebahn ausgerichtet ist. Und dann würde man so halbwegs in der Mitte aufsetzen. Also wenn das dann hier zum Beispiel so zentriert ist, musst du immer dann zusehen, dass die Landebahn und die Schraube etwa 1 ist. Und dann sollte es eigentlich klappen. Der Rest ist dann bloß noch das Flären. Ja, okay. Ist fast die Mitte, weil die Mitte ist ja im Grunde genommen hier die Scheibe, aber das kannst du ja schlecht machen hier. Beziehungsweise, ja, die Scheibentrennung. Aber ansatzmäßig ist die Schraube eigentlich das nächstliegende. Center on 119er, decimal 825, Ocean 306. Paris Control, Ocean 306. Good morning, flight level 350. So, wann werden wir denn momentan landen? So, also. Momentan sieht es so aus, dass wir kurz nach 12 dann auf Teneriffa aufsetzen. So, wir haben ja gerade Paris überflogen. Wir können ja mal die Karte einblenden. So.
So, wollen wir mal hier. Aber 10 Minuten. Zack. Receive. Was haben wir denn hier? Zack. Jo. Oh, oh. Paris Control, Air Transat 297. Good morning, flight level 300. Air Transat 297, Paris Control identified. Paris Control, air hop for 64, flight level 274. Air hop 464, Paris Control, good morning, radar contact, climb to flight level 290. Climb to flight level 290, air hop for 64.
Ocean 306, contact breast control 12 for decimal 8. Contact breast control 12 for decimal 8, Ocean 306. So, laut Control, aktuellen Ocean 306, Informationen flight level hat der 350. Regen auf Teneriffa schon aufgehört. Das hört sich schon mal gut an. 306 breast control identified. Also jetzt ist es bewölkt. Na, ich bin mal gespannt, wie das nachher aussieht. Breast control, Air Transat 297, flight level 300. Air Transat 297, breast control, radar contact. So. 485 Ground Speed. Minus 57 Grad Außentemperatur und noch Luftlinie 1393 Nautischmeilen. Na, mal schauen.
Ocean 306, contact breast control 123.75, bye-bye. Contact breast control 123.75, Ocean 306. Breast control, Ocean 306, good morning, flight level 350. Ocean 306, breast control identified. So. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir befinden uns derzeit in einer Höhe von 35.000 Fuß und fliegen mit einer Geschwindigkeit von 890 Kilometern pro Stunde. Die Außentemperatur beträgt minus 57 Grad Celsius. Rechts von uns können Sie die Stadt Nantes sehen, eine schöne Stadt im Westen Frankreichs, bekannt für ihre historische Architektur und lebendige Kulturszene. Unser Flugzeug, der Airbus A320, absolvierte seinen Erstflug im Februar 1987 und gehört zu den meistgebauten Verkehrsflugzeugen der Welt mit über 6.500 Exemplaren. Genießen Sie den Flug mit Discover Airlines. Good morning, ladies and gentlemen. We are currently cruising at 35,000 feet at a speed of 890 kilometers per hour. Outside temperature is minus 57 degrees Celsius. On our left, you can see the city of Nantes, known for its rich history and vibrant cultural scene in western France. Our aircraft, the Airbus A320, had its first flight in February 1987 and remains one of the most produced commercial jets worldwide with over 6,500 units built. We hope you enjoy your flight with Discover Airlines. Ryanair 3 Kilo Yankee. Contact breast control 124.8. Center on 124.8, Ryanair 3 Kilo Yankee. Have a good morning.
Na, ich hoffe mal, dass nachher strahlender Sonnenschein ist. Ja, 15 Grad bis jetzt auf Teneriffa. Ich freue mich schon auf die Landung. So. Galileo 5680. Contact Bordeaux, control 12 for decimal 2. Contact Bordeaux, control 12 for decimal 2, Galileo 5680. Have a good morning. Volotea 3, Charlie Zulu. Contact Brest control 12 for decimal 8. Have a good morning. Center on 12 for decimal 8, Volotea 3, Charlie Zulu.
Ryanair 66 Delta Uniform. Contact breast control 124.725. Contact breast control 124.725 Ryanair 66 Delta Uniform. Breast control, easy for 5 Golf Alpha. Good morning, flight level 350. Easy for 5 Golf Alpha. Breast control. Radar contact. Breast control, beeline for Whiskey Victor, flight level 369er. Beeline for Whiskey Victor. Breast control. Radar contact. So, ja. Außentemperatur minus 56 Grad. Also bitte nicht die Tür öffnen. Ja. Ryanair 3, Quebec Foxtrot. Contact breast control. 124.8. Center on 124.8 Ryanair 3 Quebec Foxtrot. Bye bye. Alien 800. Contact Bordeaux control. 124.2. Bye bye. Center on 124.2, A-line 800. Ryanair 2 for Whiskey. Kilo. Contact Madrid Center. 118. Decimal 275. Center on 118.275. Ryanair 2 for Whiskey Kilo.
Brest Control, Ryanair 47 Foxtrot, Foxtrot, flight level 350. Ryanair 47 Foxtrot, Foxtrot, Brest Control, identified. Ja. Minus 55 Grad. Schau mal meine Kabine. Na, was haben wir denn hier schon wieder? Oh. French B Oscar Tango, Brest Control, expect a Pixel 1 Charlie, runway 03. Expect a Pixel 1 Charlie, runway 03, French B Oscar Tango. French B Oscar Tango, a Pixel 1 Charlie, runway 03. Report ready for descent. A Pixel 1 Charlie, runway 03, ready for descent, French B Oscar Tango. French B Oscar Tango, descend to 3,000 feet, QNH 1015. Descend to 3,000 feet, French B Oscar Tango. French B Oscar Tango. Contact, known to information approach 130, decimal 275. Contact known to information approach 130, decimal 275, French B Oscar Tango. Moin! Chanex 9. Jo, danke Ben, danke, danke. Contact Bordeaux Control 12 for decimal 2. Contact Bordeaux Control 12 for decimal 2. Ja, 2 Stunden dran gebastelt. Richtig, richtig. Na, ich drück dir die Daumen, dass dein neuer PC bald kommt. So, Ocean. Ja, ich freue mich schon auf die Landung. Auf Teneriffa. Ja, da überlegt man echt, was man dann macht. Ja. Du, aber ich wusste gar nicht, dass du Lokführer bist. Weil, eine ehemalige Klassenkameradin ist Lokführerin. Sie erzählt mir öfters einmal ein paar Storys.
So. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Ah. Ich bin immer froh, wenn der Zug pünktlich ankommt. Chanex 809. Contact Madrid Center 118. Decimal 275. Bye bye. Center on 118.275. Chanex 809. Richtig, es sei denn, es ist ein Güterzug vor dir. Dann bist du aufgeschmissen. Ja. Ich sag mal so, die Strecken sind einfach überlastet. Das Problem wäre eigentlich so einfach gelöst, wenn jede Strecke speziell für Güterzüge dann ein eigenes Gleis hätte. Aber es wäre zu einfach. Ja, es wurde aber auch viel von der Regierung und so weiter vernachlässigt, dass da investiert wird in den Ausbau beziehungsweise in der Instandhaltung. Ja, und jetzt rächt sich das alles. Ocean 306. Contact breast control 124.725. Have a good morning. Contact breast control 12 Oh, for ich sollte decimal langsam mal 725, Ocean frühstücken. 306. Na dann holen wir doch Breast einfach control, mal Ocean das Ding 306. hier Good raus. morning, flight level 350. Ja. Ach, den Textfehler von der Cola-Dose haben sie immer noch nicht behoben. So, erstmal was essen. So. Ein Kaffee am Morgen. Genau. So. Mal schnell frühstücken. Wo kommt dieser verdammte Texturfehler her? Ich habe doch schon... Das ist doch schon aktualisiert. Verstehe ich nicht. Dieses Huis, Dings da Bums da. Ja. 2 Seelen, ein Gedanke. Stopp. 3 Seelen, ein Gedanke. Ja, die Cola-Dose macht so ein bisschen auf. Ja.
Vielleicht ist der Fehler irgendwann behoben, sei es durch diese HUIs Zusatzkomponente oder durch die Livery. Ja. Oder es gibt eine Möglichkeit, das selber zu fixen. Chanex 5 Uniform Yankee. Contact breast control 123.75. Contact breast control 123.75, Chanex 5 Uniform Yankee. Chanex 96 Bravo Lema. Contact Madrid Center 118.275. Center on 118.275, Chanex 96 Bravo Lima. Danish 1824A, contact Madrid Center 118.275. Center on 118.275, Danish 1824, bye-bye. Jo, Ben, bis später dann. Bei mir läuft gerade der Kaffee durch. Ryanair 3 Quebec Foxtrot, contact breast control 127.2. Center on 127.2, Ryanair 3 Quebec Foxtrot, bye-bye. With go on Sierra Bravo. Contact Madrid Center 118.275. Center on 118.275, Wizgo 1 Sierra Bravo.
EZ79 November Yankee. Contact Madrid Center 118.275. Center on 118.275, EZ79 November Yankee. Contact Madrid Center 118.275, Ocean 306. Griffin 69 Hotel. Descend to flight level 160. Descend to flight level 160, Griffin 69 Hotel. Madrid Center, Ocean 306. Good morning. Flight level 350. Ocean 306, Madrid Center identified. Madrid Center, Speedbird 4 Tango Mike. Flight level 350. Speedbird 4 Tango Mike, Madrid Center, good morning, identified. Continue climb to flight level 372. Continue climb to flight level 372, Speedbird 4 Tango Mike. Madrid Center, Chanex 251, flight level 330. Chanex 251, Madrid Center, radar contact. Ryanair 66 Delta Uniform, Malice 5, Charlie, runway 35. Report ready for descent. Malice 5, Charlie, runway 35, ready for descent. Ryanair 66 Delta Uniform. Ryanair 66 Delta Uniform, descend to flight level 280. Descend to flight level 280, Ryanair 66 Delta Uniform.
Madrid Center, Lufthansa 72 Kilo, good morning, flight level 320. Lufthansa 72 Kilo, Madrid Center, radar contact. Madrid Center, easy for 5 Golf Alpha, flight level 350. Easy for 5 Golf Alpha, Madrid Center, radar contact. Madrid Center, Chanex 5 Uniform Yankee, flight level 350. Chanex 5 Uniform Yankee, Madrid Center, identified. Madrid Center, A-line 800, good morning, flight level 190. A-line 800, Madrid Center, radar contact. Madrid Center, Air Portugal 5-1 Alpha Mike, flight level 350. Air Portugal 5-1 Alpha Mike, Madrid Center, identified.
Madrid Center, beeline for Whiskey Victor, flight level 370. Beeline for Whiskey Victor, Madrid Center, identified. Griffin 69 Hotel, contact Lisbon Center, 119.55. Contact Lisbon Center, 119.55, Griffin 69 Hotel. Have a good morning. Madrid Center, Chanex 9 Kilo Tango, flight level 330. Chanex 9 Kilo Tango, Madrid Center, radar contact. Ryanair 66 Delta Uniform, descend to flight level 090. Descend to flight level 090, Ryanair 66 Delta Uniform. Ryanair 66 Delta Uniform, contact Lisbon Center 119.55. Center on 119.55, Ryanair 66 Delta Uniform, bye-bye. EC57 Quebec Zulu, contact Lisbon Center 119.55. Center on 119.55, Easy 57 Quebec Zulu. Avianca 229 Heavy, contact Santa Maria, Oceanic 132.075. Center on 132.075, Avianca 229 Heavy. Shamrock for 9 Whiskey Heavy, contact Lisbon Center 119.55. Bye-bye.
Center on 119er, decimal 55, Shamrock 49, Whiskey Heavy. Wie jetzt? Sein Internet war weg, oder wie? Madrid Center, Ryanair 57, Papa Papa, descending via Posse 1 Lima, flight level 280. Ryanair 57, Papa Papa, Madrid Center, identified. Blue Max 3033, contact Lisbon Center 119er, decimal 55. Contact Lisbon Center 119er, decimal 55, Blue Max 3033. Have a good morning. Chanex 96 Bravo Lima, contact Lisbon Center 119er, decimal 55. Contact Lisbon Center 119er, decimal 55, Chanex 96 Bravo Lima. Tomjet 610, contact Lisbon Center 119er, decimal 55. Center on 119er, decimal 55, Tomjet 610, have a good morning. A-Line 800, Madrid Center, expect car yes 2 Lima, runway 10. Expect KS 2 Lima, runway 10, A-Line 800. Tomjet 864, contact Lisbon Center 119er, decimal 55, have a good morning. Center on 119er, decimal 55, Tomjet 864. Danish 1824, contact Lisbon Center 119er, decimal 55. Contact Lisbon Center 119er, decimal 55, Danish 1824. Ryanair 57 Papa Papa, contact Barcelona Center 119er, decimal 45, have a good morning. Center on 119er, decimal 45, Ryanair 57 Papa Papa, have a good morning. Madrid Center, Shamrock 82 Tango, good morning, flight level 369er. Shamrock 82 Tango, Madrid Center, radar contact. Flyer 7029, Madrid Center, expect SOTEX 6 kilo, runway 10. Expect SOTEX 6 kilo, runway 10, flyer 7029. Ryanair 24 Whiskey Kilo, Madrid Center, expect Inocosa for Foxtrot, runway 09er. Expect Inocosa for Foxtrot, runway 09er, Ryanair 2 for Whiskey Kilo.
Whiskey 1 Sierra Bravo. Contact Lisbon Center 119.55. Bye-bye. Center on 119.55. Whiskey 1 Sierra Bravo. Bye-bye. EC79 November Yankee. Contact Lisbon Center 119.55. Center on 119.55, EG79 November Yankee. Chanex 901, Madrid Center. Expect Rispo 2 Zulu, runway 07. Expect Rispo 2 Zulu, runway 07, Chanex 901. Flyer 7029, descend to flight level 250. Descend to flight level 250, flyer 7029. Ryanair 24 Whiskey Kilo, Inokosa 4 Foxtrot, runway 09er, report ready for descent. Inokosa 4 Foxtrot, runway 09er, ready for descent, Ryanair 24 Whiskey Kilo. Ryanair 24 Whiskey Kilo, descend to flight level 290. Descend to flight level 290, Ryanair 24 Whiskey Kilo. Chanex 251, contact Lisbon Center 119.55. Center on 119.55, Chanex 251, have a good morning. Lufthansa 81 X-ray, Madrid Center, expect INKIT 6, Charlie, runway 35. Expect INKIT 6 Charlie, runway 35, Lufthansa 81 X-ray. Ocean 306, contact Lisbon Center 119.55. Contact Lisbon Center, 119.55, Ocean 306. Lisbon Center, Ocean 306, flight level 350. Ocean 306, Lisbon Center identified. Lisbon Center, flyer 7029, descending via SOTEX 6 key, low, flight level 360. Flyer 7029, Lisbon Center, radar contact. Air France 29 November Alpha, contact Madrid Center 118.275, bye-bye. Contact Madrid Center 118.275, Air France 29 November Alpha.
Easy 57 Quebec Zulu, Lisbon Center, expect inbox 2 Alpha, runway 02. Expect inbox 2 Alpha, runway 02, Easy 57 Quebec Zulu. Chenex 6 Delta, Sotex 6 Kilo, runway 10, report ready for descent. Sotex 6 Kilo, runway 10, ready for descent, Chenex 6 Delta. Chenex 6 Delta, descend to flight level 250. Descend to flight level 250, Chenex 6 Delta. Ryanair 859 Victor, Lisbon Center, expect Sotex 6 Kilo, runway 10. Expect Sotex 6 Kilo, runway 10, Ryanair 859 Victor. Shamrock 49 Whiskey Heavy, Lisbon Center, expect Sotex 6 Kilo, runway 10. Expect Sotex 6 Kilo, runway 10, Shamrock for 9 Whiskey Heavy. Lisbon Center, Lufthansa 81 X-Ray. Good morning, descending via Inkit 6 Charlie, flight level 313. Lufthansa 81 X-Ray, Lisbon Center, radar contact. Easy 57, Quebec Zulu, inbox 2 Alpha, runway 02, report ready for descent. Inbox 2 Alpha, runway 02, ready for descent, Easy 57 Quebec Zulu. Easy 57, Quebec Zulu, descend to 8,000 feet, QNH 1007. Descend to 8,000 feet, Easy 57 Quebec Zulu. Easy 57, Quebec Zulu, maintain 280 knots. Maintain 280 knots, Easy 57 Quebec Zulu. Ryanair 859 Victor, Sotex 6 Kilo, runway 10, report ready for descent. Sotex 6 Kilo, runway 10, ready for descent, Ryanair 859 Victor. Ryanair 859 Victor, descend to flight level 250. Descend to flight level 250, Ryanair 859 Victor.
Danish 1824, Lisbon Center, expect inbox 2 Alpha, runway 02. Expect inbox 2 Alpha, runway 02, Danish 1824. Shamrock for 9 Whiskey Heavy, SOTEX 6 Kilo, runway 10, report ready for descent. SOTEX 6 Kilo, runway 10, ready for descent. Shamrock for 9 Whiskey Heavy. Shamrock 4, 9 Whiskey Heavy, descend to flight level 250. Descend to flight level 250, Shamrock for 9 Whiskey Heavy. Lisbon Center, Air Portugal 51 Alpha Mike, flight level 350. Air Portugal 51 Alpha Mike, Lisbon Center identified. Lisbon Center, beeline for a Whiskey Victor, flight level 370. Beeline for Whiskey Victor, Lisbon Center identified. Chanex 96 Bravo Lima, Lisbon Center, expect SOTEX 6 Kilo, runway 10. Expect SOTEX 6 Kilo, runway 10, Chanex 96 Bravo Lima. Danish 1824, inbox 2 Alpha, runway 02, report ready for descent. Inbox 2 Alpha, runway 02, ready for descent, Danish 1824. Danish 1824, descend to 8,000 feet, QNH 1007. Descend to 8,000 feet, Danish 1824. Danish 1824, increase speed 280 knots. Increase speed 280 knots, Danish 1824. Chanex 6 Delta, descend to flight level 110. Descend to flight level 110, Chanex 6 Delta. Chanex 96 Bravo Lima, SOTEX 6 Kilo, runway 10, report ready for descent. SOTEX
kilo, runway 10, ready for descent, Chanex 96 Bravo Lima. Chanex 96 Bravo Lima, descend to flight level 250. Descend to flight level 250, Chanex 96 Bravo Lima. Easy 57 Quebec Zulu, maintain 250 knots. Maintain 250 knots, Easy 57 Quebec Zulu. Ryanair 5482, contact Porto approach 127.155. Contact Porto approach 127.155, Ryanair 5482. Flyer 7029, descend to flight level 110. Descend to flight level 110, Flyer 7029. Ryanair 859 Victor, descend to flight level 110. Descend to flight level 110, Ryanair 859 Victor. Chanex 251, Lisbon Center, expect SOTEX 6 kilo, runway 10. Expect SOTEX 6 kilo, runway 10, Chanex 251. Easy 57 Quebec Zulu, maintain 230 knots. Maintain 230 knots, Easy 57 Quebec Zulu. Lufthansa 81 X-ray, descend to flight level 080. Descend to flight level 080, Lufthansa 81 X-ray. Danish 1824, increase speed 250 knots. Increase speed 250 knots, Danish 1824.
Lisbon Center, Shamrock 82 Tango, good morning, flight level 369er. Shamrock 82 Tango, Lisbon Center, radar contact. Easy 57 Quebec Zulu, contact Lisboa, approach 125.13. Contact Lisboa, approach 125.13, Easy 57 Quebec Zulu. Shamrock 49 Whiskey Heavy, descend to flight level 110. Descend to flight level 110, Shamrock 49, Whiskey Heavy. Chanex 251, Sotex 6 Kilo, runway 10, report ready for descent. Sotex 6 Kilo, runway 10, ready for descent, Chanex 251. Chanex 251, descend to flight level 250. Descend to flight level 250, Chanex 251. Lufthansa 81 X-ray, contact Porto, approach 127.155. Contact Porto, approach 127.155, Lufthansa 81 X-ray. Beeline for Whiskey Victor, Lisbon Center, expect inbox 2 Alpha, runway 02. Expect inbox 2 Alpha, runway 02, beeline for a Whiskey Victor. Ryanair 20 for a Whiskey, contact Madrid Center 118.275. Center on 118.275, Ryanair 204 Whiskey. Chanex 6 Delta, descend to 3,000 feet, QNH 1007. Descend to 3,000 feet, QNH 1007, Chanex 6 Delta. Chanex 6 Delta, contact Faro, approach 119.405. Contact Faro, approach 119.405, Chanex 6 Delta. Air Portugal 51 Alpha Mike, Lisbon Center, expect inbox 2 Alpha, runway 02. Expect inbox 2 Alpha, runway 02, Air Portugal 51 Alpha Mike. Danish 1824, maintain 230 knots. Maintain 230 knots, Danish 1824. Easy 79 November Yankee, Lisbon Center, expect Sotex 6 Kilo, runway 10. Expect Sotex 6 Kilo, runway 10, Easy 79 November Yankee. Chanex 96 Bravo Lima, descend to flight level 110.
Descend to flight level 110, Chanex 96, Bravo Lima. Danish 1824, contact Lisboa approach 125.13. Contact Lisboa approach 125.13, Danish 1824. Whizgo 1 Sierra Bravo, Lisbon Center, expect SOTEX 6 kilo, runway 10. Expect SOTEX 6 kilo, runway 10, Whizgo 1 Sierra Bravo. Flyer 7029, contact Faro approach 119.405. Contact Faro, approach 119.405, flyer 7029. Ryanair 859 Victor, descend to 3,000 feet, QNH 1007. Descend to 3,000 feet, QNH 1007, Ryanair 859 Victor. Ryanair 859 Victor, contact Faro, approach 119.405. Contact Faro, approach 119.405, Ryanair 859 Victor. Ryanair 609 Charlie, contact Porto approach 127.155. Contact Porto approach 127.155, Ryanair 609 Charlie. Shamrock 82 Tango, Lisbon Center, expect Zamax 2 Alpha, runway 02. Expect Zamax 2 Alpha, runway 02, Shamrock 82 Tango. Air Portugal 51 Alpha Mike, inbox 2 Alpha, runway 02, report ready for descent. Inbox 2 Alpha, runway 02, ready for descent, Air Portugal 51 Alpha Mike. Air Portugal 51 Alpha Mike, descend to 8,000 feet, QNH 1007. Descend to 8,000 feet, Air Portugal 51 Alpha Mike. Air Portugal 51 Alpha Mike, increase speed 280 knots. Increase speed 280 knots, Air Portugal 51 Alpha Mike. Beeline for Whiskey Victor, inbox 2 Alpha, runway 02, report ready for descent. Inbox 2 Alpha, runway 02, ready for descent, beeline for Whiskey Victor. Beeline for Whiskey Victor, descend to 8,000 feet, QNH 1007. Descend to 8,000 feet, beeline for Whiskey Victor. Jet time 563, contact Faro approach 119.405. Contact Faro, approach 119.405, jet time 563. Air Portugal 1924, contact Porto approach 127.155. Contact Porto approach 127.155, Air Portugal 1924. Easy 79 November Yankee, SOTEX 6 kilo, runway 10. Report ready for descent. SOTEX 6 kilo, runway 10, ready for descent, Easy 79 November Yankee. Easy 79 November Yankee, descend to flight level 110. Descend to flight level 110, Easy 79 November Yankee. Shamrock 49 Whiskey Heavy, descend to 3,000 feet, QNH 1007. Descend to 3,000 feet, QNH 1007, Shamrock 49 Whiskey Heavy. Shamrock 49 Whiskey Heavy, contact Faro approach 119.405. Contact Faro approach 119.405, Shamrock 49 Whiskey Heavy. Whizgo 1 Sierra Bravo, SOTEX 6 kilo, runway 10, report ready for descent. SOTEX 6 kilo, runway 10, ready for descent, Whizgo 1 Sierra Bravo. Whizgo 1 Sierra Bravo, descend to flight level 110. Descend to flight level 110, Whizgo 1 Sierra Bravo. Shamrock 82 Tango, Zamax 2 Alpha, runway 02, report ready for descent. Zamax 2 Alpha, runway 02, ready for descent, Shamrock 82 Tango. Shamrock 82 Tango, descend to flight level 290. Descend to flight level 290, Shamrock 82 Tango. Lisbon Center, France Soleil 10 Charlie Hotel, descending via 268 Charlie, flight level 125.
France Soleil 10 Charlie Hotel, Lisbon Center identified. Chanex 251, descend to flight level 110. Descend to flight level 110, Chanex 251. Lisbon Center, easy for 5 Golf Alpha, flight level 350. Easy for 5 Golf Alpha, Lisbon Center, radar contact. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir fliegen derzeit auf einer Höhe von 35.000 Fuß mit einer Geschwindigkeit von etwa 810 Kilometern pro Stunde. Die Außentemperatur beträgt minus 56 Grad Celsius. Links von uns können Sie die schöne Stadt Lissabon erkennen, die Hauptstadt Portugals. Interessanterweise hat unser Flugzeug, der Airbus A320, seine Jungfernflug bereits im Februar 1987 absolviert und ist bekannt für sein modernes Cockpit-Design, das den Piloten eine hervorragende Übersicht bietet. France Soleil 10 Charlie Hotel, contact Faro approach 119 at decimal 405. At a speed of approximately 810 kilometers per hour. The outside temperature is minus 56 degrees Celsius. On the left side, you can see the beautiful city of Lisbon, the capital of Portugal. Our aircraft, the Airbus A320, had its first flight back in February 1987 and is renowned for its advanced cockpit design providing excellent pilot visibility. Chanex 96 Bravo Lima, descend to 3,000 feet, QNH 1007. Descend to 3,000 feet, QNH 1007, Chanex 96 Bravo Lima. Chanex 96 Bravo Lima, contact Faro approach 119 decimal 405. Contact Faro approach 119 decimal 405, Chanex 96 Bravo Lima. Shamrock 8, 2 Tango, descend to flight level 080. Descend to flight level 080, Shamrock 82 Tango. Beeline for Whiskey Victor, increase speed 250 knots. Increase speed 250 knots, beeline for Whiskey Victor. Shamrock 8, 2 Tango, descend to flight level 080, maintain 280 knots. Descend to flight level 080, maintain 280 knots, Shamrock 82 Tango. Air Portugal 51 Alpha Mike, maintain 250 knots. Maintain 250 knots, Air Portugal 51 Alpha Mike.
Beeline for Whiskey Victor, maintain 230 knots. Maintain 230 knots, beeline for Whiskey Victor. Chanex 251, descend to 3,000 feet, QNH 1007. Descend to 3,000 feet, QNH 1007, Chanex 251. Chanex 251, contact Faro approach 119.405. Contact Faro approach 119.405, Chanex 251. Air Portugal 51 Alpha Mike, maintain 230 knots. Maintain 230 knots, Air Portugal 51 Alpha Mike. Contact Lisboa approach 125.13, beeline for Whiskey Victor. Contact Lisboa approach 125.13, Air Portugal 51 Alpha Mike. Ryanair 7004, contact Maghreb, Casablanca, radar 125.1, bye-bye. Center on 125.1, Ryanair 7004. Shamrock 82 Tango, maintain 250 knots. Maintain 250 knots, Shamrock 82 Tango. Bluemax 3033, contact Maghreb, Casablanca, radar 125.1. Center on 125.1, Bluemax 3033. Easy 79 November Yankee, descend to 3,000 feet, QNH 1007. Descend to 3,000 feet, QNH 1007, Easy 79 November Yankee. Easy 79 November Yankee, contact Faro approach 119.405. Contact Faro approach 119.405, Easy 79 November Yankee. Shamrock 7, Mike Romeo, we're getting a low speed warning from your flight data. Are you experiencing any issues? Shamrock 7, Mike Romeo, no issues. Just adjusting speed to maintain separation. Shamrock 7, Mike Romeo, understood. Thanks for the update.
Wizgo 1 Sierra Bravo, descend to 3,000 feet, QNH 1007. Descend to 3,000 feet, QNH 1007, Wizgo 1 Sierra Bravo. Wizgo 1 Sierra Bravo, contact Faro approach 119.405. Contact Faro approach 119.405, Wizgo 1 Sierra Bravo. Tomjet 864, contact Maghreb Casablanca radar 125.1. Center on 125.1, Tomjet 864.
Air Portugal 1901, contact Faro approach 119.405. Contact Faro approach 119.405, Air Portugal 1901. Air Portugal 1567, contact Maghreb Casablanca radar 125.1. Center on 125.1, Air Portugal 1567. Shamrock 8, 2 Tango, contact Lisboa approach 125.13. Contact Lisboa approach 125.13, Shamrock 82 Tango. Magic Sun 63 Sierra Bravo, contact Madrid Center 118.275, have a good morning. Contact Madrid Center 118.275, Magic Sun 63 Sierra Bravo. Portugalia 923, Lisbon Center, expect Zamax 2 Alpha, runway 02. Expect Xamax 2 Alpha, runway 02, Portugalia 923. Orange 9 Delta Lima, contact Maghreb Casablanca radar 125.1. Contact Maghreb Casablanca radar 125.1, Orange 9 Delta Lima. Portugalia 923, Zamax 2 Alpha, runway 02, report ready for descent. Zamax 2 Alpha, runway 02, ready for descent, Portugalia 923. Portugalia 923, descend to flight level 290. Descend to flight level 290, Portugalia 923. Air Portugal 940, contact Madrid Center 118.275, have a good morning. Contact Madrid Center 118.275, Air Portugal 940, have a good morning. Alpine 98, Romeo X-ray, Lisbon Center, expect a Suti 1 Alpha, runway 02. Expect a Suti 1 Alpha, runway 02, Alpine 98, Romeo X-ray. Portugalia 923, descend to flight level 080. Descend to flight level 080, Portugalia 923.
Portugalia 923, maintain 280 knots. Maintain 280 knots, Portugalia 923. Easy for 5 Golf Alpha, contact Maghreb, Casablanca radar 125.1. Center on 125.1, easy for 5 Golf Alpha. Nordic 1820, contact Faro approach 119.405. Contact Faro approach 119.405, Nordic 1820. Portugalia 103, maintain 280 knots. Maintain 280 knots, Portugalia 103. Alpine 81 Zulu Papa, Lisbon Center, expect oblique 6 Charlie, runway 35. Expect oblique 6 Charlie, runway 35, Alpine 81 Zulu Papa.
Alpine 98 Romeo X-ray, SUT-1 Alpha, runway 02, report ready for descent. SUT-1 Alpha, runway 02, ready for descent, Alpine 98 Romeo X-ray. Alpine 98 Romeo X-ray, descend to 8,000 feet, QNH 1007. Descend to 8,000 feet, Alpine 98 Romeo X-ray. Leg 6 Charlie, runway 35, ready for descent, Alpine 81 Zulu Papa. Descent to flight level 110, Alpine 81 Zulu Papa. Ocean 306, contact Maghreb, Casablanca radar, 125.1, bye-bye. Contact Maghreb, Casablanca radar, 125.1, Ocean 306. Have a good morning. Maghreb, Casablanca radar, Ocean 306, flight level 350. Ocean 306, Maghreb, Casablanca radar, radar contact. Blue Max 3033, Maghreb Casablanca radar, expect a galley 1 Alpha, runway 09er. Expect a galley 1 Alpha, runway 09er, Blue Max 3033.
Shamrock 776, Maghreb Casablanca radar, expect Air 25, Quebec runway 21. Expect Tour to 5, Quebec, runway 21, Shamrock 776. Maghreb Casablanca radar, Europa 14 Alpha November. Good morning, flight level 369er. Europa 148 Alpha, November, Maghreb Casablanca radar, identified. Maghreb Casablanca radar, Angola 651 heavy, good morning, flight level 350. Angola 651 heavy, Maghreb Casablanca radar identified. Blue Max 3033, Agali 1 Alpha, runway 09er, report ready for descent. Agali 1 Alpha, runway 09er, ready for descent, Blue Max 3033. Blue Max 3033, descent to 6,000 feet, QNH 1006. Descent to 6,000 feet, Blue Max 3033.
Shamrock 776, 35 Quebec, runway 21, report ready for descent. Delta 5 Quebec, runway 21, ready for descent, Shamrock 776. Shamrock 776, descend to flight level 200. Descend to flight level 200, Shamrock 776.
Iber Express 1605, contact Tenerife Center 119.3. Center on 119.3, Iber Express 1605. Shamrock 776, contact Canaries Center 119.3. Contact Canaries Center 119.3, Shamrock 776. Blue Max 3033, contact Almasira, approach 120.9er. Contact Almasira, approach 120.9er, Blue Max 3033. Wheeling for Foxtrot Yankee, contact Lisbon Center 119.55, bye-bye. Center on 119.55, ruling for Foxtrot Yankee, have a good morning.
Easy for 2 Foxtrot Bravo. Contact Canary Center 119er, decimal 3, bye-bye. Center on 119er, decimal 3, easy for 2 Foxtrot Bravo. Ryanair 709, Juliet, Maghreb Casablanca radar, expect Rusick 3 Delta, runway 21 right. Expect Rusick 3 Delta, runway 21 right, Ryanair 709 Juliet. Vueling 3162. Contact Canaries Center 119er, decimal 3. Contact Canaries Center 119er, decimal 3, Vueling 3162. Vueling 3051, contact Lisbon Center 119er, decimal 55. Contact Lisbon Center 119er, decimal 55, Vueling 3051. Ryanair 7004, contact Canary Center 119er, decimal 3. Center on 119er, decimal 3, Ryanair 7004. Maghreb Casablanca radar, easy 28 Kilo Lima, flight level 340. Easy 28, Kilo Lima, Maghreb Casablanca radar, identified. Beauty 6, Charlie November, contact Gran Canaria, approach 124.7. Contact Gran Canaria, approach 124.7, Beauty 6, Charlie November.
Ryanair 81 X-ray Victor, contact Lisbon Center 119.55. Contact Lisbon Center 119.55, Ryanair 81 X-ray Victor. So, da bin ich wieder. So, ich hatte ein bisschen geschlafen. So, mit was für einem Joystick fliege ich? Ich fliege mit den, mit den Wind Control, Airbus Joystick. Jo. Maghreb Casablanca radar, Shamrock 8 Tango Golf, flight level 309er. Shamrock 8 Tango Golf, Maghreb Casablanca radar contact, climb to flight level 360. Climb to flight level 360, Shamrock 8 Tango Golf.
Tomjet 864. Contact Canary Center 119.3. Center on 119.3. Tomjet 864. Have a good day. Maghreb Casablanca radar, Ryanair 8 Echo Charlie, flight level 360. Ryanair 8 Echo Charlie, Maghreb Casablanca radar identified. So. Waren 75 Deutsche Meilen entfernt. Ja, Paul. Ja, neues Overlay ist nach 2 Stunden Arbeit erstellt.
Air Portugal 1567, contact Tenerife Center 119.3. Center on 119.3, Air Portugal 1567. So, dann wollen wir mal nachfragen, was bei Teneriffa die aktuelle Bahn ist. Landing One Way in GCTS. Maghreb Casablanca radar, Ocean 306, active landing runway at Reina Sofia is 25. Oh, Alter, meine Fresse. So. 25 wissen wir schon mal. Jetzt geht's weiter. What is the active landing star in GCTS? Jo. Maghreb Casablanca radar, Ocean 306. I don't have that information available. Wheeling 3054, contact Canaries, Center 119.3, bye-bye. Contact Canary Center 119.3, Vueling 3054, have a good day. Maghreb Casablanca radar, Ocean 306. So, Cons The active star at 2 Reina Sofia is Combat to Zulu. Con 2Z, okay. Dann haben wir das auch. Und nochmal die nächste Frage. What is the active transition in GTTS? Maghreb Casablanca radar, Ocean 306. The active transition at Reina Sofia is Comba. Konba. Schauen wir mal. Okay, dann wissen wir soweit erstmal Bescheid. Dann kommen wir da schon mal Departure Charts.
Maximal 210 um die Kurve. Und 438. So, 438. Dann geht's weiter. 19 Grad haben wir. Und ein Q-Charge von 10:02. Victor, Maghreb Casablanca Radar. Radar Contact. Und der Wind kommt momentan von 298,18. Ryanair 709 Juliet. Descend to 5000 feet, QNH 1001. Descend to 5,000 feet, QNH 1001, Ryanair 709 Juliet. Ja. Expect Comba 2 Zulu, runway 25, ocean 306. Ryanair 709 Juliet, contact Canary Center 119.3. Contact Canary Center 119.3, Ryanair 709 Juliet. Jetzt haben wir die Infos so bekommen. Oh, Alter. Orange 9, Delta Lima, contact Canary Center 119.3. Center on 119.3. Orange 9, Delta Lima. Have a good day.
Maghreb Casablanca radar, SkyUp 6222, flight level 360. SkyUp 6222, Maghreb Casablanca radar, radar contact. Ocean 306, contact Canary Center 119.3, bye-bye. Center on 119.3, Ocean 306. Canary Center, Ocean 306, flight level 350. Ocean 306, Canary Center, radar contact. Fueling 3162, Pelim 1 Delta, runway 21 right. Report ready for descent. Pelim 1 Delta, runway 21 right, ready for descent, Vueling 3162. Vueling 3162, descend to flight level 170. Descend to flight level 170, Vueling 3162. Vueling 3162, contact Gran Canaria, approach 124.7. Contact Gran Canaria, approach 124.7, Vueling 3162. Ryanair 7004, Pelim 1 Delta, runway 21 right. Report ready for descent. Pelim 1 Delta, runway 21 right, ready for descent. Ryanair 7004. Ryanair 7004, descend to flight level 170. Descend to flight level 170, Ryanair 7004. Ryanair 7004, contact Gran Canaria, approach 124.7. Contact Gran Canaria, approach 124.7, Ryanair 7004. Canary 845, fly present heading, climb to flight level 170. Fly present heading, climb to flight level 170, Canary 845. Canary 845, resume on navigation. Roger, resume on navigation, Canary 845. Canary Center Express Maroc 986, good day flight level 150. So, wir sind noch 176 Nautical Meilen von Top of Descent entfernt. Canary Center, easy for 5 Golf Alpha, flight level 3 for 0. Easy for 5, Golf Alpha, Canary Center, radar contact, continue climb to flight level 350.
845 Canary Center, expect Boxco 1 Lima, runway 12. Expect Boxco 1 Lima, runway 12, Canair 845. Iber Express 15 Zulu Yankee, contact Maghreb Casablanca radar 125.1. Center on 125.1, Iber Express 15 Zulu Yankee, bye-bye. Iber Express 15 Sierra Mike, contact Maghreb Casablanca radar 125.1, bye-bye. Center on 125.1, Iber Express 15 Sierra Mike. Vueling 3054, Canary Center, expect Belim 1 Delta, runway 21 right. Expect Belim 1 Delta, runway 21 right, Vueling 3054. Easy 45 Golf Alpha, Rusik 5 Whiskey, runway 19er. Report ready for descent. Rusik 5 Whiskey, runway 19er, ready for descent. Easy 45 Golf Alpha. Easy 45 Golf Alpha, descend to flight level 120. Descend to flight level 120, Easy for 5 Golf Alpha. Canair 845, Boxco 1 Lima, runway 12. Report ready for descent. Boxco 1 Lima, runway 12, ready for descent, Canair 845. Canair 845, descend to 7,000 feet, QNH 1001. Descend to 7,000 feet, Canair 845. Canair 845, descend to 6,000 feet, QNH 1001. Descend to 6,000 feet, QNH 1001, Canair 845.
Ryanair 845. Contact Tenerife North, approach 12 for decimal 8. Contact Teneriffa North approach 12 for decimal 8, Ryanair 845. So, 130 Nautical-Meilen entfernt. Meine Damen und Herren, wir nähern uns im Kratze dem Beginn unseres Sinkflugs. Der Flughafen Teneriffa erwartet uns mit möglicherweise regem Flugverkehr, doch wir bemühen uns, bald zu landen. Ladies and gentlemen, we will be commencing our descent shortly. There may be busy traffic at Tenerife Airport, but we will do our best to land promptly. Europa 14 Alpha November, descending via Terto 5 Quebec, flight level 254. Europa 14 Alpha November, Canary Center identified. Hey Paul, jo, Mahlzeit. Du, ich hatte vorhin geschlafen, darum habe ich das nicht mitbekommen. Ja, ich habe ein neues Overlay gebastelt und dieses Overlay, da habe ich etwa 2 Stunden für gebraucht. Der Hintergrund ist, weil ich habe ja sonst immer Bean Overlay genommen, aber dieses Programm, was dafür zuständig ist, dieses Bean Overlay für mein altes Layout, hat den letzten Stand von 2021 oder 2022, und es wird nicht mehr weiterentwickelt. Also folgedessen den Stand, wo noch der FS2024 aktuell war. Und weil mir jetzt schon zweimal Fehler unterlaufen waren, dass nicht mitgestartet wurde oder sich nicht starten ließ, danke, habe ich nach Alternativen gesucht und seit einiger Zeit ist ja bei FlightSim.tu eine Alternative, das nennt sich, kann ich ja gleich mal sagen, Streamflight. Und wenn man halt OpStudio verwendet, kann man die einzelnen Elemente selber in OpStudio platzieren. Also man kann sich sein eigenes Layout dann zusammenbasteln. Oder man nimmt das vorgefertigte und lässt es dann einfach so über den Monitor dann drüber laufen. Ich kann ja mal einen Link schicken.
Kleinen Moment, meine Downloads. Wo haben wir das? Downloads, Ach so, okay, alles klar. Konnte er nicht anzeigen. So, Streamflight heißt das. Ich schicke mal den Link rein. Alter, was ist heute mit BeyondATC los? Das dritte Mal schon diese Meldung hier. So. Okidoki. Ah, hast du auch mal gehabt. Was hat das? Bean Overlay oder wie? Ryanair 62 Alpha Golf. Contact Maghreb Casablanca Radar 125.1. Have a good day. Center on 125.1, Ryanair 62 Alpha Golf. So, 95. Ach so, das meinst du? Ja, die ist jetzt schon 4 oder 5 Mal gekommen. Also entweder haben sie mit einem Update wieder was einen Fehler verursacht. Ich nehme ja die experimentelle. Oder halt die Server spielen verrückt. Kann beides gut möglich sein. Ach so, ja. Ja. Sag Bescheid, wenn wir da bist. Descent to flight level 130. Descent to flight level 130, Europa 1 for Alpha November. Fueling 3054, Berlin 1 Delta, runway 21 right. Report ready for descent. Berlin 1 Delta, runway 21 right, ready for descent, Vueling 3054. Fueling 3054, descent to flight level 170. Descent to flight level 170, Vueling 3054 in. Fueling 3054, contact Gran Canaria approach 124.7. Contact Gran Canaria approach 124.7, Vueling 3054 in. Ryanair 709 Juliet, contact Gran Canaria approach 124.7. Contact Gran Canaria approach 124.7, Ryanair 709 Juliet. So. Paul, sag Bescheid, wenn du wieder da bist. Weil ich habe dann nämlich noch ein paar Neuigkeiten. So, 75 nautische Meilen bis zum Descent. Chanex 7 Alpha Whiskey, contact Maghreb, Casablanca Radar 125.1. Have a good day.
Center on 125.1, Chanex 7 Alpha Whiskey, bye-bye. Express Maroc 986, descend to flight level 110. Descend to flight level 110, Express Maroc 986. So, Paul, bist du wieder da? Europa 14 Alpha, November, descend to flight level 090. Descend to flight level 090, Europa 14 Alpha, November. Air Portugal 78 Heavy, contact Maghreb Casablanca radar, 125.1, have a good day. Center on 125.1, Air Portugal 78 Heavy. Europa 14 Alpha November, maintain 250 knots. Maintain 250 knots, Europa 14 Alpha, November. So, gehen wir nochmal die letzten Infos ein. So, 10:03. Orange 9 Delta Lima, Canary Center, expect PLM 1 Delta, runway 20 21 right. Grad. Expect PLM 1 Delta, runway 21 right, Orange 9 Delta Lima. 270 mit 270 mit 21 Knoten. 70. Canary 3 for Quebec November, Canary Center, radar contact. Hi, 270 mit 21 Knoten. Krass. Aber zum Glück fast von vorne. So. You have control. I have control. Europa 14 Alpha, November QNH 1003, expect the RNAV runway, 21 with the NAVIM transition. QNH 1003, expect the RNAV runway 21 with the NAVIM transition, Europa 14 Alpha, November. Canary Center, Chanex 3676, good day. Climbing flight level 160 for flight level 190. Chanex 3676, Canary Center, identified. Climb to flight level 380. Climb to flight level 380, Chanex 3676.
So. Europa 1 for Alpha, November, descend to flight level 080. Descend to flight level 080, Europa 1 for Alpha November. NASA 959, Canary Center, expect Moscow 1 Lima, runway 12. Expect Moscow 1 Lima, runway 12, NASA 959. Europa 1 for Alpha, November, descend to flight level. So, wir sind noch 37 Nautical Meilen entfernt von Point of Descent. Descend to flight level 080, increase speed 230 knots. Europa 1 for Alpha November. Canary Center, Chanix 51 Echo Romeo, out of flight level 155 for flight level 180. Chanix 51 Echo Romeo, Canary Center. Good day. Radar contact, climb to flight level 360. Climb to flight level 360, Chanix 51 Echo Romeo. So, 28 Nautical Meilen. France Soleil 4681. Contact Maghreb Casablanca radar 125.1. Have a good day. Center on 125.1, France Soleil 4681. Orange 9, Delta Lima, Telim 1 Delta, runway 21 right. Report ready for descent. LM 1 Delta, runway 21 right, ready for descent. Orange 9 Delta Lima. Orange 9, Delta Lima, descend to flight level 170. Descend to flight level 170, Orange 9 Delta Lima. Orange 9, Delta Lima, contact Gran Canaria, approach 12 for decimal 7. Contact Gran Canaria, approach 12 for decimal 7, Orange 9 Delta Lima. Easy for 5 Golf Alpha, descend to flight level 090. Descend to flight level 090, easy for 5 Golf Alpha. Canary Center, Canair 30 Bravo Lima. Good day. Flight level 150. Canair 30 Bravo Lima, Canary Center, identified. Canair 30 Bravo Lima, descend to flight So, level 070. jetzt machen wir mal langsam den Descend to flight level 070. Call ready for descent. Bravo Lima. Ocean 306, approaching our top of descent, ready for lower. Ocean 306, Combat 2 Zulu, runway 25, descend to flight level 270. Combat 2 Zulu, runway 25, descend to flight level 270, Ocean 306. Easy for 5 Golf Alpha, contact Canarias, approach 129.3. Contact Canarias, approach 129.3, easy for 5 Golf Alpha.
Are you ready for the arrival brief? Go ahead. Our current weather shows nice VFR conditions, and we've got the arrival and approach for guidance and FMS for descent planning to get down to the airport. It'll be an ILS approach. The runway is dry, and we take the first available turn and taxi to the gate per ATC instructions. Once cleared, we can plan to start the APU for taxi in. Primary threat will be weather. Any questions? No questions. Brief complete. So. Paul, bist du wieder da? Canary Center, Canary 17, crossing 7,000 feet for flight level 100. Canary 17, Canary Center, radar contact, climb to flight level 150. Climb to flight level 150, Canary 17. Europa, 1 for I have control. You have control. 5,000 feet, QNH 1003. Descend to 5,000 feet, QNH 1003, Europa 1 for Alpha November. Europa, 1 for Alpha November. Cleared direct Navim, cross Navim at or above 5,000 feet. Cleared RNAV runway 21. Cleared direct Navim, cross Navim at or Sehr above geehrte 5,000 Damen feet. und Herren, Cleared wir AirNav befinden runway uns nun im 21, Europa 1 Landeanflug for auf Alpha Teneriffa. November. Die Landebahn ist frei und die Wetterbedingungen sind derzeit teilweise bewölkt bei 17 Grad Celsius. Wir erwarten eine pünktliche Ankunft in etwa 20 Minuten. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Sicherheitsgurte fest angelegt sind und elektronische Geräte für die Landung bereit sind. Das Bodenpersonal wartet bereits auf Ihre Ankunft. Vielen Dank, dass Sie mit Discover Airlines fliegen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt auf Teneriffa. Ladies and gentlemen, we are now on our final approach to Tenerife. The runway is clear and weather conditions are partly cloudy with a temperature of 17 degrees Celsius. We expect to arrive in about 20 minutes. Please make sure your seatbelts are securely fastened and electronic devices are prepared for landing. Ground staff is ready to welcome you upon arrival. Thank you for flying Reduce with speed Discover 250 Airlines, knots, and we wish you a Ocean pleasant stay in 306. Tenerife. Sehr geehrte Damen und Herren, wir bereiten uns nun auf die Ankunft vor. Unsere Crew sammelt abfallende Gegenstände ein und sorgt dafür, dass die Kabine für die Landung bereit ist. Bitte beachten Sie die Anschnallzeichen und verstauen Sie Ihr Gepäck sicher. Ladies and gentlemen, we are now preparing for our arrival. Our cabin crew is collecting any trash and making sure the cabin is ready for landing. Please observe the seatbelt signs and stow your belongings securely. Paul, bist du wieder da?
Ocean 306, descend to flight level 240. Descend to flight level 240, Ocean 306. Ocean 306, descend to flight level 240, resume normal speed. Descend to flight level 240, resume normal speed, Ocean 306. So, ich werde jetzt trotzdem schon mal die 2500 eindrehen, weil er holt uns eh alles nach und nach runter. Canary 546, Canary Center identified. Canary 546, descend to flight level 070. Descend to flight level 070, Canary 546. Okay. Canary Center, easy 28 Kilo Lima. Good day, flight level 3. Wieso? Ach so, scheiße, ja. Okay, alles klar. Ja, ich weiß Bescheid. Ocean 306, descend to flight level 140. Descend to flight level 140, Ocean 306. Easy 28 Kilo Lima, Canary Center. Good day, radar contact. Continue climb to flight level 340. Continue climb to flight level 340, easy 28 Kilo Lima. Europa 14 Alpha November. Contact Lanzarote Tower 124.0. Bye bye. Contact Tower 124.0, Europa 14 Alpha November. Orange 6 Kilo X-ray Heavy. Contact Maghreb Casablanca Radar 125.1. Ja, und wie ist auf der Escape-Taste die Speedbrakes gelegt, beziehungsweise die Flaps. Ah, da müssen wir nochmal nachschauen. Canary Center, Ryanair 8 for Victor Victor, good day, crossing flight level 160 for flight level 180, direct Cossi. Ryanair 8 for Victor Victor, Canary Center, good day, radar contact, climb to flight level 360. Climb to flight level 360, Ryanair 8 for Victor Victor. Canary 17, contact Gran Canaria, approach 124.7. Contact Gran Canaria, approach 124.7, Canair 17. So. Okay, es scheint strahlender Sonnenschein zu sein. Gefällt mir. Canair 30 Bravo Lima, contact Canarias approach 129.3. Contact Canarias approach 129.3, Canair 30 Bravo Lima.
Canary Center, Ryanair 1248. Good day. Crossing flight level 153 for flight level 180. Ryanair 1248, Canary Center. Good day. Radar contact. Climb to flight level 360. Climb to flight level 360, Ryanair 1248. So, da hinten ist irgendwo eine Gewitterwolke. Gut 20 Nautischmeilen entfernt in die Richtung. Ah, gut. Oh, oh, oh. Jetzt aber. Ocean 306. Descend to flight level 110. Descend to flight level 110, Ocean 306. Gut. Ocean 306. Contact Tenerife South approach 127.7. Contact Tenerife South approach 127.7, Ocean 306. Tenerife South approach, Ocean 306, flight level 117, with information Victor. Ocean 306, Tenerife South approach, QNH 1003, expect the ILS Zulu runway 25 with the Kitty transition. QNH 1003, expect the ILS Zulu runway 25 with the Kitty transition, Ocean 306. Ocean 306, descend to flight level 080. Descend to flight level 080, Ocean 306. So, die Quitty Transition ist aber im Grunde genommen schon die wir drin haben. Okay. Ja. Cabin crew, 10,000 feet. Meine Damen und Herren, wir werden in wenigen Minuten landen. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie angeschnallt sind und Ihre Sitzlehne und Etablett in aufrechter Position sind. Die Benutzung der Toilette ist zu diesem Zeitpunkt nicht gestattet. Wir danken Ihnen. Ladies and gentlemen, we'll be landing in a few minutes. Please make sure that your seatbelt is fastened and your seat back and tray table are in the upright position. Approach checklist. The use of the lavatory is not permitted at this time. 1-0-1-3 set. 1-0-1-3 set seatbelts. On. Minimum. 4-3-8 set. Auto brake. Low armed. Engine mode selector. Normal. Approach checklist completed.
Ocean 306, descend to 4,000 feet, QNH 1003. Descend to 4,000 feet. QNH 1003, Ocean 306. One, 0, 0, 3, set. 1, 0, 0, 3. Set, passing, 7,000, 500. Now. Checked. So. Wir planen nachher an G6 ranzurollen. Ja. All aircraft, the advice information whiskey now current. QNH 1003. Hä?
Ocean 306, clear direct Kitty. Cross Kitty at or above 4,000 feet. Cleared ELS, Zulu runway 25. Okay, danke. Cleared direct Kitty, cross Kitty at or above 4,000 feet. Cleared ILS, Zulu runway 25, Ocean 306. Oh. Machen wir mal 2200. Ben, bist du... Ich meine, Paul, bist du wieder da? Alter, was ist das jetzt? Warum ist der Autopilot jetzt rausgeflogen? Das wüsste ich jetzt mal gerne. Teneriffa South approach, Ryanair 557 Yankee, good day. Flight level 123 with information whiskey. Ryanair 557 Yankee Teneriffa South approach, good day. QNH 1003, expect the ILS, Zulu runway 25 with the Kitty transition. QNH 1003, expect the ILS 1,000 to go. 25 with the Kitty transition. Check. Ryanair 557 Yankee. So, gehen wir an den Open Descent. Jo, sehr gut. Paul, folgendermaßen. Ich habe ja vorher von Teneriffa den von MK Studio gehabt. Activate Approach Phase. Den Airport, den habe ich jetzt ausgetauscht, habe den jetzt von Zimwings. Und was ich auch gemacht habe, zu FS2024 Zeiten gab es ja hier von einem Add-on-Anbieter, so dass die Texturen, also Bodentexturen und das Höhenmodell von Teneriffa ausgetauscht wird. Das war noch nicht mit 2024 kompatibel. Und jetzt haben sie eine Version gebracht, die auch mit den 2024 kompatibel ist, also speziell für den 2024. Also wir haben jetzt akkurat das Höhenmodell von Teneriffa plus verbesserte Bodentexturen und halt auch nochmal ein paar Gebäude zusätzlich. Wenn ich mal die Außenansicht mache. Also die Texturen für Teneriffa sollten jetzt auch besser sein. So. Flaps 1. Speed checked. Flaps 1. Genau, richtig. Und jetzt gibt es das. Und das habe ich mir besorgt und...
So. Genau, und da haben sie jetzt sogar auch ein paar Schiffe platziert. So, gehen wir mal auf LS. Und Localizer. Und Approach. So. Ja, das ist jetzt mein erster Flug mit den neuen Texturen dorthin. Ich bin gespannt. Beziehungsweise mit den neuen Höhenmodellen. Wenn ich mal... Okay, durch die Wolken siehst du es jetzt schlecht. Good day, QNH 1003. Expect the ILS Zulu runway 25 with the Kitty transition. Flaps 2. Speed checked. QNH 1003. Flaps 2. Expect the So. ILS Zulu runway 25 with the Kitty transition. Express Maroc 986. Ocean 306. Established on final approach. Over to Tower 119er, decimal 0, Ocean 306. Gear down. Teneriffa Gear South down. Tower, Ocean 306, ILS Zulu, runway 25. Cabin crew be seated for landing. Ocean 306, Teneriffa South Tower, wind 265 at 19er, runway 25 cleared to land. Runway 25 cleared to land, Ocean 306. Flaps 3. Speed checked. Flaps 3. Flaps full. Speed checked. Flaps full. Man merkt schon, dass die Texturen anders aussehen. Landing checklist. Ecom memo. Danke. Landing no blue. Landing checklist completed. $1,000. Check. Approaching 2-5. Ah, der Wind kommt gut. Der kommt genau von vorne. 100 above. Check. So, ich übernehme. Minimums. Continue. Check. Bank. Sink rate.
spoilers. No reverse engine 1 and engine 2. Dessau. ...70 knots. Na nu, der hat jetzt aber nicht eingeblendet. 1,500 meters Exit remaining. next available taxiway, Ocean 306. So. Shamrock 7 Delta Mike. Ready for departure. 278. 287. Shamrock 7 Delta Mike, runway 25. Line up and wait. Runway 25, line up and wait. Shamrock 7 Delta Mike. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir rollen gerade zum Gatter auf der wunderschönen Insel Teneriffa, wo das Wetter heute teilweise bewölkt und angenehme 17 Grad Celsius beträgt. Im Namen von Discover Il-1 und unserem Kapitän Plans Are Diat danke ich Ihnen für den Aufenthalt an Bord. Teneriffa Wetter könnte ein bisschen besser sein. Einen vielfältigen Vulkan Teide, der mit über 3500 Metern der höchste Berg Spaniens ist. Außerdem bietet die Insel beeindruckende schwarze Sandstrände und ein einzigartiges Mikroklima, das Besucher das ganze Jahr über anzieht. Wir hoffen, Sie hatten einen angenehmen Flug mit uns und wünschen Ihnen einen wunderbaren Aufenthalt auf dieser faszinierenden Insel. Bitte bleiben Sie während der Fahrt zum Rad angeschnallt. Vielen Dank, dass Sie mit Discover Airlines geflogen sind. G6. Good morning, ladies and gentlemen. We are currently taxiing to the gate here on the beautiful island of Tenerife, where today's weather is partly cloudy with a comfortable 17 degrees Celsius. On behalf of Discover Airlines and our captain, Plans Tango, Delta 3, Ocean 306. Tenerife is famous for its diverse volcanic landscape, including Mount Teide, which at over 3,500 meters is the highest peak in Spain. The island also boasts striking black sand beaches and a unique microclimate that attracts visitors year-round. We hope you have enjoyed your flight with us and wish you a wonderful stay on this fascinating island. Please remain seated with your seatbelt fastened during taxi. Thank you for flying Discover Airlines. Für die Verzögerung möchten wir uns noch einmal bei Ihnen entschuldigen. Wir hoffen, dass Sie einen angenehmen Flug hatten und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen. We would like to apologize you again for the delay. We hope that you had a pleasant flight, and we are looking forward to After landing checklist. Radar and predictive wind shear system. Pushback and engine start approved. Facing Off. After landing checklist completed. Die Bodentexte sehen einfach geil aus. War eine gute Entscheidung. Rückflug werde ich nachher nicht schaffen, weil ich nachher noch bei meiner Freundin bin. Aber morgen, denke ich mal, wird der Rückflug sein. Speedbird 391 uniform, ready to taxi light off. Speedbird 391 uniform, runway 25 taxi via Delta Tango Bravo 7. Runway 25 taxi via Delta Tango Bravo 7, Speedbird 391 uniform. Auf jeden Fall bessere Qualität als von MK Studio, der Airport. So, wir sind da. Parking checklist. Parking brake or chocks.
Set. Engines. Off. Wing lights. Off. Fuel pumps. Easy 23 Lima, Quebec. Off. Ground Echo Parking 59er, checklist request completed. pushback. Jetzt fängt es hier doch tatsächlich an zu regnen. Lima, Quebec. Tenerife southbound. Pushback and engine start approved. Face west. Pushback approved. Face west. Easy 23 Lima, Quebec. So, biegen aus. Alter, haben wir ein Schwein. Im Namen von Discover Airlines und Kapitän Plans Diab möchten wir uns herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie mit uns nach Teneriffa geflogen sind. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und hoffen, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen. On behalf of Discover Airlines and Captain Plants Dead, we sincerely thank you for flying with us to Tenerife. We wish you a pleasant stay and hope to welcome you aboard again soon. Der Airport ist jetzt direkt von Zimwings. Und mit dem Berge- und Höhenmodell, das ist nochmal ein separates Ding. Ich schicke mal rüber. Es gibt zwar eine eigene Funktion, aber die hat noch nie richtig funktioniert im Sim selber mit den ganzen Servern und so. Und wenn man da auf komplett offen macht, da kannst du garantiert davon ausgehen, dass also irgendwelche auf die Startbahn spawnen und dann ja. Aber Join FS kenne ich noch gar nicht. Aber ich schicke mal einen Link rüber hier zu. Also, den Zimwings Airport, den habe ich bei Aerosoft One geholt. Aber den dürfte es eigentlich auch bei Flight Sim geben. So, warte mal. Haben wir gleich? Kleinen Moment. Ich schicke mal einen Link rein. So. So, erstmal zu Teneriffa. So. So, das ist Teneriffa. Ach so, okay. So. Das ist ja hier mit der Insel. Und jetzt schicke ich nochmal den Airport rüber. GCTS. So, und das Teneriffa. Okay, mach das mal. So.
Easy 23 Lima, Quebec. Contact Teneriffa South Tower 119.0. Oh, ich muss langsam mal wieder meine Premium-Karte aufladen. Kann ich ja gleich mal machen. Gut, dann hoffe ich mal, ihr hattet alle einen angenehmen Flug. Ja, und dann freue ich mich, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Euer BeyondATC.